This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Tit, you should know better. Minnie, let's hunt them all together. Waylay! Don't mess with minute time! Phone kill. And get out of the way, on the grenade. Are we watching a slideshow? Change the track, speed it up that. This isn't nap time. When many moves, the game shifts. I'm just the wind pushing it over the edge. Hello guys, are you ready for watch party? അങ്ങനെ നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഫക്കിംഗ് ഗോ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് 2:30 വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വാച്ച് പാർട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റോറി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരാം. 100%. I really am excited every time we watch them to see more from the challengers players that they picked up. They got more of ഗൈസ്. അങ്ങനെ വാച്ച് പാർട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് 2:30. അവർ എപ്പോഴും 5:30 വയ്ക്കുന്നത്. സെന്റിനൽസ് വേഴ്സസ് Cloud9 ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈവിലോട്ട് ഓടിവാ. ഇപ്പോഴേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഓടുക. But we've seen Net, Vic, and Mitch with his resurgence in his career. Sentinels versus Cloud9, Watch Party live. Truly have Cloud9 here. I think this is the game that would reset the stakes for them. They'd go from just like groups. Hey, Watch Party live itittunde. Ellavarum odi va. Still groups, but they can beat those squads contesting for the best. Getting placed in a group with Sen and G2 is a tough one. And the map pool here, you're seeing some good stuff to start for Sen, picking up Lotus. And now Sen, so far they've played 5 different maps, and C9 have only played 3. They've been able to. Hello, ഇതാര്? ജൂനിയർ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ്. കുറെ കാലമല്ലേ കണ്ടിട്ട്. എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ? സുഖമാണോ? ഹായ് ബ്രോ. ഹൂ വിൽ വിൻ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്? എടേ എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യും. സ്ലോ മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റുമോ മോഡറേറ്റർ? സ്ലോ മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുമോ? ഞാൻ തിന്നാൻ വലിയ ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് കളിയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? തിന്നാൻ വലിയ that they do give to Zeppa to kind of lurk and find around has been the winning rounds for them. So Lotus is definitely one of those best maps to kind of play off timings, ping pong across the map, make sure you're making pressure in one spot but taking space on the other. What do we make of Corrode if we get all the way there? If we get all the way to Corrode, that's gonna be fun. You got some hot takes for that? Anything you want to see from these teams filling out? Anything you think is great for their style? Honestly, I think Oxy would go off on Corrode. Like on his Neon, on Corrode, I think C9 does such a good job of setting him up. And if they do make it to that third map, the speed at which Oxy can kind of push towards that, I don't know. I think it's looking pretty nice for him. I want to see him play on that map. We did see Sentinels play on Corrode against G2, and people were giving Sen a lot of credit for having a great approach to the map, and they did, but they were going up against a G2 that didn't actually play the map yet. So. Yeah. And let's refocus a little now on Lotus. First map in this series. I don't expect any big surprises in the agents here. Oxy hovering on that Neon. Yeah, and for Sen, this has just been a real home map for them. Zelsis Vice here has been really impactful throughout the year, so I got my eyes on him for sure. Yeah, the thing is for me, for Cloud9, I don't feel like we've seen them because of their strength of schedule. They kind of haven't kind of proved themselves against a team like Sentinels. I feel like they've been playing at teams that are a little bit lower of a caliber than them based on how the feedback has been, but I don't know. I think this is a true test to Cloud9's strength. Yeah, Sen lost his map some in stage 1, right towards the end there, but since going to Masters Toronto, they're undefeated, a 4-0 record on Lotus. It did require them to have a monumental comeback against G2 in week 1, where Zekin put up 19
for 6 on just defense in the regular stage of the game. Then they close out in OT. He had to be a monster to get them over the finish line. Well, it's a home map for Sentinels, but Cloud9 trying to make a big upset happen here in the group stage. We're about to find out who the king of the Alpha group is, and we'll do it with your casters, Doug and Ender. Thank you so much, Mimi. Yeah, we've got a heavyweight fight for you guys today between Sentinels and Cloud9. Mimi mentioned it on the desk. They are fighting for the #1 spot in Group A. These are the best two teams, or two of the best teams that Americas has to offer, and Ender, the Riot Games Arena buzzes just a little bit more on matches like today. Oh, absolutely. Sentinels fans definitely out in force, getting ready for this one to kick off. I think everyone believes Group Alpha is the hardest group. The fact that both of these teams are sitting at the top 2-0. One of them remains undefeated today. I really think that's going to be the best team heading into playoffs. Well, I think expectations, honestly, for as much as some of their road has been different, expectations are similar, or they mirror each other in a lot of ways. Earlier this week, where he said the goal is they're not just concerned about thriving in playoffs, winning Americas. They have their eyes Let's set go on Sentinels. hardware of the year. Let's go Cloud9. It's going to come after seeing a little bit of roll swap for Zeppa, having to battle through a Sentinels on the other side. It's time for the Samsung match start. You can load up fast with Samsung SSDs. Clash of the red and the black and the blue and the white. Valorant Samsung പിടിച്ചേട്ടാ. On Lotus, Cloud9 on the attacking side, the Neon. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുട്ട പപ്സ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി തിന്നണം ഒരു രക്ഷയില്ല. He's been on fire towards B. Yeah, a little bit on his own right now. The rest of his team going to make some presence into sand once this one-way falls. But Oxy could be heading into quite the stack from Sentinels. Bang's got a paranoia ready to punish him. So he's got to be on his guard. Haven't really made their way out towards Mountain much. An eye on the other side of the smoke to try for some of that early position. Yeah, ideas now from Cloud9 to tap this door and clear out the front B space. But again, Sentinels are really well positioned. 1-3-1 right now to react to whichever side of the map C9 end up hitting into. Already seeing some of the calling games between these two IGLs. Bro. A little bit of history between the two, but for now, attention towards Paranoia will draw a little bit of time, and it's Second who draws first blood. Beautiful little trap set up there. C9 walks straight into it. Sorry. Now what? They try to see. You've got John waiting there. Okay, അങ്ങനെ ഒരു Thorns will cause a little bit ഇതിൽ ആര് അറ്റാക്കിങ് ആര് ഡിഫെൻഡിങ് ഓക്കെ ഇവർ അറ്റാക്കിങ് C9 അറ്റാക്കിങ് Sentinel ഡിഫെൻഡിങ് നമ്പേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് 4v5 ആണ് നമ്പേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കളിക്കുകയാണ്. It's a dangerous game they play. And that's a deep Viper orb as well to really threaten taking all of that space. Second Razer. So now if you're Sentinels, how do you scale past that? അറിയാലോ വിഷയമാണ്. For it to go down and then the pop comes in. They've got 4 bodies ready to throw at the problem. ഈ മുട്ട പപ്സ് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ സീനാണ്. അകത്ത് മറ്റേ തിളച്ചിരിക്കും വായൊക്കെ പൊള്ളും. അയ്യോ എടാ സെക്കൻഡ് എന്റെ അളിയാ എടാ അവിടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കണം അടിച്ച് കാലിക്കളഞ്ഞ ജോൺ ക്യൂട്ടി. ഒരു കാര്യമില്ല ജോൺ ക്യൂട്ടി അടിച്ച് കാലിക്കളഞ്ഞ്. നൈസ് നറേറ്റ് ബാങ് നറേറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്. Just a calm setup from Sentinels there. And it all starts with Zekin getting a kill. A nice setup playing off of the bang. And you heard Wyatt talking about it on the desk. Junior bro ഇവിടെ ഉണ്ടാ. Right now. ഞാൻ ഇത് പപ്സ് എടുക്കാൻ പോയി. താങ്ക് യു ബ്രോ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഗൈസ് 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയത് ഗോൾഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക. ജൂനിയർ ബ്രോയ്ക്ക് താങ്ക്സ് പറയാ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. വാച്ച് പാർട്ടി ഈസ് ഓൺ. I want to focus in on the matchup between Zekin and Oxy because it's one that we haven't seen a whole lot here in Americas. They've matched up on 2 series on the Americas stage, played 4 maps, but every time they've faced off, well, it has been Zekin dominating in the matchups. Fixing to get an early pick there. But the thing is, Oxy is forced up. All of Cloud9 have, and Oxy's going to get another kill there. C9 wanted this round. They might do exactly that. John QT, the only player on site. Will stand as the side is there for the taking. You still got a bulldog and you have a judge. ഇവര് മേടിച്ചാണ് G2 അല്ല Viper Esports. He needs Bang to find an opening. Viper പണ്ടേ മേടിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയരുത്. ഇപ്പോ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമും അതിനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ശരി. പാവം എന്റെ Viper. അതൊക്കെ പണിയാണ്. ഞാൻ കുറേ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് Gpro ഇല്ല.
getting the എങ്കിലും ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കണ്ട സിനാനെ നീ അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന വേണ്ട മോനെ ലൈവ് പറഞ്ഞ നല്ല സന്തോഷം മാൻ ജൂനിയർ ബ്രോ പോയെന്നുണ്ട് Who's number 1? This stage, it has been Oxy, and he is dominating almost 300 ACS. The biggest impact we've seen from a player. ഞാൻ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സമയം കൈ ഇടണം കൈ ഇടണം top fragging in the server, but again, he has struggled and he has failed to really shine in the shadow of Zekin, but he's going to have to figure it out today. Bunny. John duty is Bang and John who cast in the large shadow now. The spike is well out of reach too. Zekin is health. Cloud9 fully sent out on to B, thinking there was a fight behind the bark. Spike drop. Fully mistaken. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്ങ് പോയിട്ടില്ല silly Sentinel games now, isn't it? Lose round 2 after the first set, but now just winning out on a straight up eco. Junior bro, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരണത് Maybe more എന്ത് so തിരക്കാണോ a testament of the two teams. ഞാൻ നാട്ടിലെ ഗുലു വെച്ച് കണ്ടു When we've got these two teams that are currently sitting at the top of the group A, White arguing Lover, to be the hi, best hi, in the hi, hi. league. Yeah, I think we're going to get stuff like this. Oh, absolutely. C9, a team that is spike no strangers to forcing up. അമ്മ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല Even on the low buys. ഇത് ഒരാൾ വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കില്ല രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തു C9 revealing their hand a little bit. അപ്പൊ തന്നെ C9 അപ്പുറത്ത് അടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ് അടിച്ച് ബാങ്ങിനെ അടിച്ച് Bang will crumble. But now without taking a brick of his own. ഒരു 2v2 റീടേക്ക് ആണ് They still need to find a way to scale past സെക്കൻഡ് all എന്തായാലും of ഒരു this ഹെൽത്ത് to ഉള്ളൂ get ഇനി to the അതിന്റെ അകത്ത് spike. They have ഇരുന്നാലും 20 കുഴപ്പമില്ല seconds left. ഇരുന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു This ഹെൽത്ത് window അളിയോ is അയ്യോ മിസ്സായി എടാ പോടാ എന്നിട്ടും കൊന്നാ But the second time is the charm. And now ഓ സെക്കൻഡാ and he cannot. സെക്കൻഡ് അയ്യേ അതാ Zekin with 2 there on the Bucky. Using the boombot just to pull the distraction down. Otherwise, I don't think he has a chance in the fight. But really here, it's that right click from Bang just taking Oxy's head off. John also gets his headshot before the paranoia blocks off his vision. Sentinels are able to right their course, get straight back into things. Much easier said than done. Now, a lot of attention, a lot of aggression towards A main. This is not fake either. Vic can TP'd all the way up. He's gonna get a punish. And Oxy will too. It's so aggro, just buying some distraction for Oxy to come sliding right through that wall as well. Now the door opens, but rotates are already in. Zelsis and Bang ready. Bang has been so steady, so strong for Sentinels since he has joined this team. And it's he and John side by side. 300 പേരെ ഉള്ളതാണ് വാച്ചിങ് സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് കാണാൻ വെരി സാഡ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് 600-700 വരെയൊക്കെ വരണ്ടേ I don't think there's enough for them to believe that the fake is there. Zelsis is actually rotating away. ഞാൻ കുറെ വാച്ച് പാർട്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്തു Bang creeping up there, got the information. And now he can pincer in from rubble. സെക്കൻഡ് മേറ്റ് C9 എടാ നിങ്ങൾ ഇത് സ്ലോ മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയോടാ No armor for Mitch. മാറ്റി ഓൾറെഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അസംബിൾ A little beaten and battered. സിഡേ ഹായ് ഹായ് ഗയ്സ് എല്ലാവരും മനസ്സിലായോ സ്ട്രീം Slip the net. He's gonna spot 2. എന്റെ മോനെ For Sen City. ഓ സെൻ സിറ്റി So good, man. ബാങ്ക് ഡെലിവേഴ്സ് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് കുറച്ച് വിഷയമാണേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ കളി ഓക്സി നല്ലോണം കളിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ട് മക്കളെ എനിക്കറിയാം ഋഷിക മോളെ എനിക്കറിയാം നീ കാണുന്നറിയാം And then he has this nice angle to come in on a quick time. നിവേദേ മോനെ നിനക്ക് നാളെ പോണ്ടേ മെനി സപ്പോർട്ട്സു എടേ എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില പ്ലേയേഴ്സിനെ ചില സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഓക്സി നല്ലോണം കളിക്കണം എന്നുണ്ടേ അവൻ കിടിലാണ് ഓക്സി അതില് സെന്റിനലിന് ഇഷ്ടമല്ലായ്മല്ലേ സെന്റിനൽ ജയിക്കണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓക്സി ഭയങ്കര നൈസാണ് എനിക്ക് അവൻ നല്ലോണം ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണണം എന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് എതിരെ മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടഫ് ഫൈറ്റ് വരണം എന്നുള്ളൊരു സീനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ സെക്കൻഡ് വേഴ്സസ് ഓക്സി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ രസമാണ് C9 have just been ripping it ever since the pistol round. He's got a shorty too. പോണാ മച്ചാൻ പോണേ എന്റെ ഓക്സി പോണേ അയ്യോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കേറി എവിടെയാടാ ഇവൻ ഇവൻ എവിടെയാടാ എടാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഓക്സിക്ക്
അവന്മാരിത് അത് പൊട്ടിച്ച് ബി വഴി കയറി ഓടി. മെയിൻസ് 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കോൾ തന്നെ അതായിരുന്നു. ഇക്കോ റൗണ്ടാണ്. ഓക്സിയിൽ ഒരു അൾട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തീർന്നത്. തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ, തീർന്നില്ലേ? ഓ പട്ടി പോയി. ഇവനെ നോക്കിയില്ലടാ. ഓക്സിയെ നോട്ട് ചെയ്തില്ല. 3 പേര് സീറ്റ് നിൽപ്പുണ്ട്. How do Sentinels navigate it? Oxy peeking into the smoke. Waiting for anyone to challenge. Moonji. നെയ്ഡറിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് ഓക്സി. എന്നിട്ടും കില്ല് എടുത്തടാ. റീലോഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചടാ. ഓ നറേറ്റിനെ പണ്ണി എന്റെ ആളി. But he will get his one. ഓ സെൽഷ്യസ് സ്പാം ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണല്ലോ ഇത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. ലേശം പണികൾ തീർക്കാനുണ്ട്. എന്തിനു ഇങ്ങനെ നേരത്തെ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. ലേശം പണികൾ തീർക്കാനുണ്ട്. പോയിട്ടാ മെസ്സേജ് ഇട്. പണ്ടൊരു മെന്നി ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ട് ഉറങ്ങുന്നൊരു മെന്നി. എന്റെ പൊന്ന് ജിതിൻ ബ്രോ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ നാളെ എനിക്ക് മറ്റേ റിവ്യൂ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നില്ല. അപ്പൊ നാളെ ഒരു ഷൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെൻസ് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പൈസ മുടക്ക് മനസ്സിലായ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇനി കണ്ണൊക്കെ ക്രാബി ഇരുന്ന എടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ലെൻസ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെയാണ് സംഭവം. നല്ല ചെലവുണ്ട്. ചെലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ആരും ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ ഇടാത്തട്ടോ. നല്ല ചെലവുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാം ചെലവാണ്. എന്ത് ചെയ്താലും എഡിറ്റ് മറ്റേത് മറിച്ചത് എന്റെ മോനെ. ഓ ഇവിടെ സെക്ട് അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞടേ. Into the side anchors. Now C9 are forced to go half and half into the util. Somehow through help. എന്റെ അളിയാ പണ്ണിയടാ. സീനാൻ എങ്ങനെ ജയിച്ചടാ റൗണ്ട്? സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ കില്ലെടുത്തതല്ലേ ബ്രോ? തന്നെയാണ് റിവ്യൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇല്ല, ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് എല്ലാം സനുവാണ്. ഞാൻ അവനെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാ പ്രൊഫൈലിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വർക്കോ എഡിറ്റോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അവനാണ് വീഡിയോ എല്ലാം എഡിറ്റ് ഷൂട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കാം. കാരണം കൺട്രാക്ട് അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. Really impressive hit by Cloud9 in the face of the disarray. They lost their tip of the spear and Oxy, as you were mentioning. They had to push into all of that Vice utility, and that is much easier said than done as well, but they pulled it off. Yeah, and again, the idea there from Cloud9 is a good one. The Neon, one of the only agents. Whenever your favorite duel is Raze or Jet? Raze. Jettinekal എനിക്ക് റേസിനെ ഇഷ്ടം. കളിക്കാറിയെങ്കിൽ നൈസ് ആണ് റേസ്. ആലോചിച്ചോ, അത് ഇനിഷ്യേറ്റർ കം ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ്. ബൂം ബോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നെയ്ഡൊക്കെ എറിഞ്ഞ് ആംഗിളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കയറാം. The fact that they managed to make it work, even with their Neon just getting കൺട്രാക്ട് അണ്ണങ്കളി. അതെ അണ്ണങ്കളിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ട്. They're sort of just executing into a site. C9 ഹൂന്ന് ലൂക്കറെ മോനെ. ലൂക്കറിന്റെ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം. എന്താണ് അടുത്തത്? എന്താണ് ഇടാൻ പോണേ? ഓ ഈ കില്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാടാ കളി തോറ്റത്? 4v5 ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് നടന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ മാസിക്കർ നടന്നു. മാസിക്കർ. And so again, that keeps them within 2. Quick check on the ultimates. Who are you supporting? MIBR versus 100 Thieves. There's almost the exact same on the other ആസ്പാസ് അല്ലേ അത്? MIBR നമുക്ക് കളി കണ്ടാലേ MIBR അല്ലേ ആസ്പാസ് ഉള്ളത്? എടാ MIBRന്റെ കളിയാടേ. അമേരിക്ക വാച്ച് പാർട്ടി. This is a much more measured, slower approach. Well, they're going to have to now that the Thorns come in. It becomes a game about baiting out both Thorns. Leaf ഏത് ടീമായിരുന്നു? മറന്നുപോയി. സീനാണ് ലീഫ് അല്ലല്ല. It's disrespectful, but they're just എടാ അവര് കേറിയടാ. എടാ പോടാ അടിച്ചടാ സെൽഷ്യസിനെ. എടാ സെൽഷ്യസിനെ കൊന്നടാ മുള്ളിൽ കൂടെ ഇഴഞ്ഞു വന്ന്. They're winning all of these fights. അളിയാ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ അടിച്ചടാ. എടാ സീണ മുട്ടാൻ കളിയടേ. If their ults are just getting clipped like that, and if they're just getting popped one by one. By the way, Oxy Heaven, and Zekin has no idea because Bang just cleared the area. Oyyo! Nick will fall down in hell, but John's left in 1v3. John QT 1v3 വയ്യ പൊക്ക മോനെ. The money's not great. വയ്യ പൊക്ക. പൈസ ഇല്ല. G2 ലീഫ്. ആ ശരിയാ G2 ആണല്ലേ.
C9 comeback loading in the 40. Nitin Raja, thank you. Goal ആയില്ല. വാച്ച് പാർട്ടി ഫാൻസ് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. അണ്ണാ ഞാൻ അണ്ണന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിക്കാം. എന്തിനു മേടിക്കാന്ന്? ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ മേടിക്കാൻ. ഞാൻ വൺ പീസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അത് നിർത്തിയിട്ടാ വന്നേ. എടാ 10:30-9 ആകുമ്പോൾ ഈ വൺ പീസ് ആണ് നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ലൈവില് വരണം. മനസ്സിലായി? എന്നിട്ട് കാണണം. ബ്രോ വൈ എവരിവൺ ഈസ് യൂസിങ് റീകോൺ ഫാന്തം. അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ശ്രാവൺ. അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും കളിക്കുമ്പോൾ. ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിലുള്ളവർ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കളിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് കളിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിവെക്കുന്ന കളർ എന്താ വിഷനോ അല്ലെ സൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണും. ഒരു കണ്ട ഓണി, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം. എനിക്ക് ഓണിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. That's what I'm saying. Yeah. It doesn't make sense. അതാ ആ സെൽഷ്യസിനെ എങ്ങനെ കയറി കൊന്നത്? ഇനി ഞാനും കിളി മുള്ളിൽ കൂടെ ഇഴഞ്ഞ് പോയി കൊന്നു. സെൽഷ്യസ് ആ പോയി നിന്ന് ഡ്യൂവൽ എടുക്കണം. അൾട്ടി അടിച്ച് മുള്ളുണ്ട്, ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, ഡോർ തുറന്ന് ഫ്ലാഷ് ഇവന്മാരെയാണ്. Penny bro, new reel is big looker telling he making movie with Poocha. എന്നാ പിന്നെ ഗോൾ ആക്കിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നിതിന്റെ താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഫോർ ദ സൂപ്പർ എതിര് വാച്ച് പാർട്ടി സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇതിനെ ഗോൾ. ലാസ്റ്റ് അണ്ടർലോഡ് മാച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചു തന്നെടേ. എന്നെ പണിയടാ. ഞാൻ നൈസായിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി. എന്നെ പണി. നിവേദ സനുമാമ നിന്നെ എന്തിനു പറയണ? നിവേദന ചന്തിക്ക് 2 അടി കൊടുക്കും സനു. അല്ലയാ ഓക്സി ഇതാ പോണ്. ഓക്സി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ കേറണടാ. ഇവ ആരാ? എന്റെ അപ്പോ ബാങ്ങിനെ അടിച്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞടേ. അൾട്ടി അടിച്ച് 30 സെക്കൻഡ്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. എയോ ബിയോ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് അൾട്ടി. എന്നിട്ട് അവര് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ആവ് നിൽക്കുന്നു. അവര് ബി കേറുന്നു. 15 സെക്കൻഡ്സ് 14 സെക്കൻഡ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ അൾട്ടി അടിച്ച് നിൽക്കണം. ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്ലാൻ കിട്ടി. സിമ്പിൾ പ്ലാൻ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച എത്ര റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത്. എടാ അവൻ എന്തിനടാ ഓക്സി പോയി ചത്ത്? ഞാൻ സെന്റിനൽ തന്നെ. എന്നാലും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ചാവലായി പോയേട്ടാ മുന്നേ. അയ്യോ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞടാ സെക്കൻഡ്. ഓ സെൽഷ്യസ് 2 കില്ലല്ല, ജോൺ ക്യൂട്ടി 1 കില്ല്. അളിയാ സെപ്പ അൾട്ടി അടിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. മെയിൻസ് അല്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അല്ല അയ്യോ അവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എഴുതി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തറാ സെൽഷ്യസ്. ആണോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബീസ്റ്റ ബേഡാ. ഗുഡ് നൈറ്റ് റാ. എന്റെ ആളിയാ എസിയോ അണ്ണാ. ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും ലൈവിൽ വന്നു. അതെന്ത് പറ്റി? നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഹായ് ബ്രോ വാട്സ്ആപ്പ്. AK പഠിച്ചതിന് ഉറക്കമില്ലേ? പ്രോസ് ഡോണ്ട് ഫേക്ക്. It looked like it was all starting to fall apart. The shot comes out of Mitch, right? Plucks second out of the sky. But Celsius from the Celsius we stick in matches, baby. Let's പീഡിച്ചെങ്ങനെ അള്ള വില്ലൻ. അള്ള ഇത് വില്ലൻ അല്ലേ? ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ സിനിമയിലെ കാണുന്ന വില്ലൻ. കറിയ സെന്റിനെ കണ്ടിയാടേ. കറിയുടെ ഹാക്കൊക്കെ പൊക്കിന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ റീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളയല്ലേ കറിയുടെ? ആരെങ്കിലും കറി ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഞാനില്ല. എനിക്ക് പണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനെ കണ്ടോടാ. ബ്രോ എത്ര ടൈം വരെ ലൈവ് ഉണ്ട്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കിടന്നാലേ നാളെ ഷൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബിഗ് ഷോ ആണ്. ഓംലെറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഹയടാ. ബ്രോ ഞാൻ പുതിയ അസെൻഡന്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു. ഇപ്പൊ അസെൻഡന്റ് 2 ഹാർഡ് ഗ്രൈൻഡ് ആണ്. 3 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു. ഓ വിഷയം പ്രോജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ എക്സാം എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതാ നല്ലത്. പഠിക്കും നീ. സമയം കിട്ടും ഇതുപോലെ വാ. അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ കാണാമല്ലോ. കാരണം വാട്ട് ഇസ് ദ 20 അണ്ടർ സെൻ ആൻഡ് C9 ലോഗോ? എടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് മറ്റേ 2 ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലേ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിന് മുമ്പ് ജയിച്ച കളിയാവല്ലോ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തിനാ. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ. അണ്ണ ഉറക്കമായിരുന്നു. അണ്ണന്റെ ഉൾവെളി കേട്ട് ഞാൻ എണീറ്റു കാണാമെന്ന്. അണ്ണ ഗോകുല വിഷയം എവിടെ? സെൻ തോറ്റാൽ ഈ 100 രൂപ തിരിച്ച് GPay ഇടണം. എടാ 40 രൂപ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, 60 രൂപ തരാം നിനക്ക്. 100 രൂപ തരാം വെച്ചോ. ഡബിള് ആക്കാച്ചി മോനെ സുഖമാണ്ടാ. ഞാൻ CS2 കയറടി. ഇടയ്ക്ക് എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പിള്ളേര്
the difference. എന്തൊരു കളി വേറെ ഒരു കളി കളിക്കുന്നവരുണ്ടത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് 9 വർഷം നിർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോരോ കളി കളിക്കാനല്ലാതെ കളിച്ചിട്ടില്ല. I want to buy IEM under 3,500. Can you please recommend? I am using mainly for gaming. എടാ സൈറോ 3500 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിനക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം Truthear Zero ബ്ലൂ ആണ്. Truthear Zero ബ്ലൂ അത് 5000 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 3500 ആണ്. പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാൻ പാടാണ്. കിട്ടിയാൽ അത് എന്ന സാധനം അതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോ. Truthear Zero ബ്ലൂ അത് കിട്ടിയില്ലേ ബ്ലൂ 2 എടുക്കേണ്ടി വരും. 5000-6000 രൂപയാവും. പക്ഷെ ബ്ലൂ കിട്ടിയാൽ നീ സെറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ന്യൂ ഗെയിം മെനി. വാടാ അത് വേറെ കളി കാലൊക്കെ കാണാടാ എന്ത് വൃത്തിയുടെ. അതുമാത്രമല്ല ഓപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഓപ്പ് സൂം ചെയ്തിട്ട് മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡൊക്കെ സ്ലോ പോലെ തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെ ഉള്ള തന്നെ എന്തോ കളി ഫുൾ മാറി. കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. To be, fair to that read, they fought for a couple of times, but a lot it has been giving up the space. Truthear Zero red കുറെ കൂടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു ഗെയിമിങ്ങിനെക്കാളും. എനിക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ട്യൂണിങ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെ ചെവി ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കണായിരിക്കും നീ കേൾക്കണം. എനിക്ക് ബ്ലൂ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റ് ആയത് തോന്നിയത്. ഞാൻ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോബിയിലും കിട്ടണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അണ്ണന് ഒരു ലോബിയിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. നീ ഒരുമിച്ച് പൈൻഡ് ചെയ്യാൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചോളാം. കണ്ട DSLR ഇത് എന്തൊരു കൂടിയ ക്യാമറയാണ്. മലു ഇവരൊക്കെ DSLR വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലെ കോപ്പി ക്യാറ്റ്സ്. എനിക്ക് വേണ്ട ചിപ്സ് ഒന്ന് വയറ് പക്കാവും. എനിക്ക് ചായ ഇട്ട് തരുമോ? ചൂടോടെ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ട് തരുമോ? ഗ്രീൻ ടീ എടി വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ഒരു മറ്റേ ഇതിട്ടാ മതി. സാഷേ ഗ്രീൻ ടീ. Right. I think that was Mitch throwing water there and then just ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചില്ല അന്ന്. wallbang headshots. അണ്ണാ കറയ്ക്ക് സ്മോക്കിങ്ങിനാണ് ബാൻ കിട്ടിയത്. ഹാക്കിങ്ങിനും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നായിരുന്നു. ഹാക്കിംഗ് ആണോ സസ്പീഷ്യസ് ബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നോ? അതാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അവനെ വളരില്ല. നിയോൺ ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് നിയോൺ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞോടാ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കളിക്കാനാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കളിക്കാൻ. But remember the last time Cloud9 brute forced their way out onto C. It shouldn't have worked, but it did. തിരിച്ചു പിടിച്ചേട്ടാ സെന്റിനൽ കളി. കുറെ റൗണ്ട് നൈസായിട്ട് തോറ്റോണ്ടിരുന്നതാണ്. ഓക്സി അങ്ങ് ഡൗൺ ആയല്ലോ. എടാ ബാങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കടാ. അയ്യോ അയ്യോ nipping at his heels will get him. Just a bang. A real swing there, and he actually gets the timing going in his favor. And now actually holding onto the site is so hard. There's no stall over here, no paranoia to do that anymore. All the Vi's util is on C, and this Viper wall, we are just discounting because it doesn't matter. It goes up, and then C9 are running through it anyways. Right. Might as well not be here. That forces Neri to take a step back. With bang away, they decide to play towards A. But Neri wants to get aggro. If he can find a pick here, it's Nightfall in a post plant. This is danger. A risky call. Putting his life on the line, doesn't get the value he was looking for, but manages to stay alive. That's him as a player, isn't it? Put himself in the front, take the fights, then set up the team. First the dog, then the paranoia. Resetting the line of scrimmage, forcing Sentinels further back. And now the C's to do a bit of the same. You can give me tips of PC value. Heaven control. Sentinels with Oxy up there. How do you actually get lag if they're going to do it, it has to be really fast. 2 kills found. Celsius doesn't Celsius അടിച്ച് കാരി കളഞ്ഞടേ. എന്റെ അമ്മ എന്ത് റീടേക്ക്. സെക്കൻഡ് കളിക്കണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന്. Unchallenged. And there was some kind of a gap. Oxy thought his back was being held. You know what I think it was? What was it? The Viper wall. Stop it. I think it was a Viper wall. They had a player sitting back half main, wall. Yeah, and he couldn't see the path. But even then you have, I think Ned is watching towards heaven. Zep is the guy that's supposed to be on the line, protecting Oxy. I don't know what caused him to fall off. He was out of bullets or something. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരു മൗസ് പാഡിന്റെ ലൈഫ് ഏതാണെങ്കിലും ഒരു 6-7 മാസമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച സർഫസ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിവിയാലും കിട്ടൂല, എന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടൂല. പിന്നെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൈയിന്റെ വിയർപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടല് കുറച്ച് മാറും. പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യം വാങ്ങിച്ച സർഫസ് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. നിങ്ങളെ പോടാ ഞാനേട്ടൊക്കെ അടിച്ച് കാര്യം കളയണം. Yeah, right off of that wall being baited out. Razer back വീഡിയോ ഓർഡർ ചെയ്തു.
വിഷ്ണു റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കണടാ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു സാധനം മേടിച്ച ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കണേ. വേണമെന്നല്ല ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചുമ്മാ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ആരെങ്കിലും ഈ സിമിലർ സിറ്റുവേഷനിൽ സിമിലർ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കണേ മാത്രം അവർക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണേണ്ട ഒരു കണ്ടത്. ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യൂസ് ഒന്നും വേണ്ട. മൗസ്പാഡ് കഴുകാൻ പറ്റും. ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഷാമ്പു വെച്ച് കഴുകിയാൽ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട്. There's never an effort out of him. എടാ എസ്ഇഒ നാളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റാക്ക് ഷാർക്ക് നാളെ റിവ്യൂ ഇടുന്നുണ്ട്. C9 look like NPCs. He's just been so steady. 30 seconds left. An attempt at a 2v5 will pass here as Mitch gets the spike down. Find whatever value they can get. Celsius gets his one. Push Sentinels to 8. അയ്യോ ചത്ത്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ താഴെയാണെന്ന്. ഇത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി ചാടി പറഞ്ഞു. അയ്യോ പന്നി കളഞ്ഞേ പാവത്തിനെ. Dude had 8 HP and he got killed by a shorty from across the map. Is that really the kill, Doug? Is that really Seconds 2000 വോട്ട് ചെയ്ത ഡിങ്കൻ? അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഇല്ല. സെന്റിനൽ ഹേറ്റേഴ്സ് ആയ നിവേദ് 8 പേര് 8% ഉള്ളപ്പം നിവേദ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ഷെറിഫ്. സെന്റിനൽ ഹേറ്റേഴ്സ് ആയ കുറച്ചുപേര് വോട്ട് ചെയ്തു. മനസ്സിലായി അത്ര തന്നെ. നിവേദ പോയടാ മുന്നേ. Touching on it earlier, beautifully held by Bang. Yeah, I mean that's worthy. That's worthy of 2000, sure. It doesn't get any better than that. സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Dire straits now for Cloud9. Blast from net, spamming away, just getting അളിയ അൾട്ടി അടിച്ച് കേറുന്നു മാത്രം പറയല്ലേ. 70 ഹെൽത്ത് ഉള്ള ആകാശത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയും മോനെ. പോലും മോനെ. അളിയ Cloud9 ലോസ്റ്റ് അയ്യോ. And C9 thought maybe there was some weakness with Sentinel showing against G2. Pushed into an OT, a map that probably shouldn't even won. But this is a very different story from Sentinel. കളി എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോയി. പക്ഷേ കാര്യമുണ്ട്. ഈ മാപ്പ് മട്ട കംബാക്ക് മാപ്പാണ്. അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പിന്റെ അങ്ങ് അറ്റമാണ്. തോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടേ പോകൂ. നാളെ ഞാൻ ഓഫ് എടുത്ത് അത് ശരി പുതിയ ജോലിക്കൊക്കെ ലീവ് ആടേ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നെ പണ്ണു അടുത്ത മാച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. 100 Thieves അസൂണ വേഴ്സസ് ആസ്പാസ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആളെ ഷൂട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് എണീച്ചിട്ട് അല്ലേ നോക്കട്ടെ. Sentinels, but now I think they're realizing that when there has been the front B lurk, there's been 4 players out in mount every single round C9 have shown. 30 seconds left. So they're very mindful. They're still giving the C space, but mindful of potential walk-ups into their spawn with the deep play of the Viper, even second holding the waterfall walk. മോക്സിക്ക് 8 ഇല്ലടാ പാ. മോക്സിക്ക് ഒന്നും കണക്റ്റ് ആവണില്ല. മോക്സിക്ക് ഒരാളുകൂടെ സീറ്റ് പോടാടേ. അവൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ഇടറാ. അവന്താ പാവ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം. അവനിനി യൂട്ടിലിറ്റി ബറാജ് ചെയ്ത് പണ്ണു. ഇപ്പൊ നോക്കിയോ ബൂംബോട്ട് പട്ടി വേട്ടാളി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇവനെ പണ്ണു. അതാ പട്ടി പറഞ്ഞു. മാറി ചത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നടക്കണം. ആരും പോയതിന് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കണില്ല. ഹിയർ കംസ് ദ പാറി ചത്ത് പാർട്ടി. സെക്കൻഡ് എവിടെയൊക്കെ വെടിവെച്ച് ആര് ചാവണ്. എടാ ഓക്സി ഒന്ന് പോപ്പ് ആവണം. എടാ സ്കൈ എവിടെയാടാ? എവിടെടാ കാണാനില്ലല്ലോ. എടാ സ്കൈ ഒരാള് പോപ്പ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു മൊറാലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ 2-3 ടീംമേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടെ പോയി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവന് കുറച്ച് കില്ലൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവനൊന്ന് ഓൺ ആക്കണം. അതല്ല ടീമിൽ ഓൾറെഡി കില്ലെടുത്ത് നിൽക്കണവനാണെങ്കിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഡൗൺ ആക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളെ ടീം അതൊന്നും ചെയ്യൂലേ. പക്ഷേ ഇവർ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമാണ്. ഇവർ ചെയ്യാത്തതിന് കാര്യമുണ്ട്. ഇവനെ ഡ്യുവൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. മോനെ എനിക്കും അതേ മൗസ് ഉണ്ട് മോനെ. സെന്റിനൽ 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 ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആരുടെ ഇത് ഡെൽറ്റ വന്ന ലൈവില്. നോ വാലറൻ നോ PC ബട്ട് ലൈക്ക് ടു വാച്ച് പാർട്ടി ആൻഡ് യുവർ ലൈവ്. ഡെൽറ്റ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ മറ്റേ ഡെൽറ്റ ആണെന്ന്.
ബ്രോ കോഡിൽ അപ്പെക്സിനെ കുറിച്ച് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? ആസ് വെൽ വൈറ്റാലിറ്റി. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തൊരു ഒപ്പീനിയൻ? അപ്പെക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയനാ? അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ അറിഞ്ഞൂടാ. കംബാക്ക് ലോഡിങ് അക്കുസോട്ടോ ഡൈ കംബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല, ഇപ്പൊ പണി അറിയും. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഓട്ടോ ഒരുത്തനെ കിട്ടി, അക്കുസോട്ടോ. അവൻ തന്നെ. എന്നാ സെനൈസർ മൊമെന്റം 4 കൊള്ളാവോ? വയർലെസ് അല്ലേടാ അത്? വയർഡും വയർലെസ്സും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. IEMഉം ഹെഡ്ഫോണും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഹായ് തരാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേരെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. മോനെ ഹായ്. ഗോ ബാക്ക് കംബാക്ക് ഹൂ C9 ഒന്നും ഇല്ലടേ. കംബാക്ക് അടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോട്ടസ് ആണ് മാപ്പ്. നമുക്ക് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പോയാൽ പോലും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടാ എക്സ് കക്കാശി ഗെയിമിങ് അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇണ്ടി ഒന്ന് വന്ന് സബ് അടിച്ചിട്ട് പോ ബ്രോ, ഒരു ലവ് ഹാർട്ട് ഒരു കെട്ടിപ്പിടി. എടാ മോനെ, ആ പറഞ്ഞ 2 പേരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. നിന്റെ ഇണ്ടിയിൽ ഞാൻ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. മലയാളം പഠിക്കണം കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് 4 ദിവസമായിട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ. 2022 തുടങ്ങി ചാനൽ. ഈ ചാനൽ ചത്ത്, സബ് ഇട്ട് കാര്യമില്ല. അൺസബ് ക്ലോസ്. ആ ചാനൽ ചത്ര പനെ. പിന്നെ അത് മാത്രം 3 ലൈവാണ് ഇട്ടേക്കണം. കുറച്ച് ലൈവ് ഇടാൻ ബാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ. കുറെ ലൈവ് ഇടും. Also note C9 5 ghosts. Sentinels go double sheriff, so aim at the bodies with those. If on these pistol rounds you don't have any armor, that's just 2 bullets. The dog clearing out B main from Mitch, and so they'll know at least that area is not where the hit's headed. You've already got Ned who's given a lot of the space back up. The wall will tear them apart for just a moment, but it's all eyes A. Yeah, Sentinels might fight forward here. തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്. നിങ്ങൾ അവരെ പണി എന്നിട്ട് അവരെ കഷ്ടപ്പെടിച്ച് നിങ്ങളെ പണിയാണ്. മലയാളികൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരം ചൊറിയൊക്കെയാ. Flank is taking its time. Question is, if he can hold down the fort, C9 don't have much of a shot. Yeah, even just getting one, but now second is joined as well. A paranoia too. Good stall. Very good stall. പണി എടാ എടാ നേടി ചത്ര. Zappa through tree. സെക്കൻഡ് ചത്തിട്ട് നേടി ചത്ത്. He needs and Mitch joins in from Cloud9. That's what you needed to see there from C9. They get stalled out into door, but the counter util from the Suns too. X കൊള്ളാവോ? ഓവർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്. Guns blazing. 10,000 അല്ലേ ഇത്? 10,000ന് purchase back into the site. ഞാൻ സത്യം പറയല്ലോ, ഞാൻ മൗസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ 10,000-ത്തിനൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10,000 12,000 എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ റേസർ എടുക്കുകയുള്ളൂ. സത്യം പറയല്ലോ, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. വാറണ്ടി കിട്ടുന്നത് എനിക്കറിയാം. റേസറിന്റെ സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് 1 വർഷം അടിച്ചു പോകും, പക്ഷെ അവർ മാറ്റി തരും. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനൊക്കെ വാറണ്ടി കിട്ടുവോടെ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചീത്തായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച് മാറ്റിയായിരുന്നു ഈ ലാംസു, പിന്നെ മറ്റേ എന്തിന് ഈ മാഡാർ, VXC, ATK ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചോക്ലേറ്റ് കോഫി ഓണിസുക, ഹായ് ബ്രോ, താങ്ക് യു for the €2. ഹായ് ബ്രദർ. ചോക്ലേറ്റ് കോഫി. Stall on this B side, especially when cycled with the wall, is no concern for C9. പൾസാർ നല്ലതാണ്. You can see with Sentinels leaving Zelsis front B. നല്ലതാ, 4 ഒരു തള്ളി വരണം. Pinch back into the site. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റടേ. By tapping this door here. അണ്ണാ ഞാൻ ദുബായിലാണ് ഇപ്പോൾ. 15 വരും. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ? Before they cut back into B. So far 2 RQs have been given, the orb and the door. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊച്ചിയുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ. ഇൻസ്റ്റയിൽ വാമനെ. But the rotations are very nicely timed from Cloud9. Wow, Zappa down to 21 HP. Second on a അയ്യോ. And he will find his target.
No real chance to upgrade weapons here though. അപ്പോൾ V3 Pro ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരുമല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും അടിച്ചു പോകും, ഉറപ്പാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. എനിക്ക് ആരെയും പറ്റി നല്ല പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ വൈപ്പർ V2 Pro അടിച്ചുപോയി, ഡെത്ത് ആർഡർ V3 Pro അടിച്ചുപോയി, വൈപ്പർ V3 Pro അടിച്ചു. ഞാൻ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അതിന്. ഇപ്പൊ തന്നെ പെട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഒരു വർഷമാകും, ഒരു വർഷത്തിൽ പോകും. 2 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു DDT ഇവരെന്തിനാ ഡൗട്ട് എന്തിനാ കൺട്രോളർ എടുക്കുന്ന കൺട്രോളറാ. വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യണോ? വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യണം. എന്റെ വോൾട്ട് സ്പെക്ട്ര അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലോജിടെക് മൗസ് അടിച്ചു പോകും, എല്ലാം അടിച്ചു പോകാടാ സോറോ, എല്ലാം അടിച്ചു പോകും. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വർക്കാത്ത സാധനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് സാധനം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു റീൽസ് ഇടുന്നുണ്ട്, JBLന്റെ ഒരു റീൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ടോ അവന്മാർക്ക്. ഞാൻ നാളെ റീൽസ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഊമ്പന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സാധനം വിറ്റ് വന്ന സാധനം വർക്ക് ആവണ്ട, എന്നിട്ട് അവന്മാരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാനില്ല. ഹാസിൽ ഫ്രീ വണ്ടി. നാളെ ആവട്ടെ, ഞാൻ നാളെ റീൽസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാരെ. ഫ്രണ്ട്സ് മൗസ് കൊള്ളാം ബ്രോ, പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൊള്ളാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ലുക്ക് വൈസ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലേ. 14 മൗസ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ലുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കും, കുറച്ച് എന്തായാലും ഒരു കാണാൻ ഒരു വൃത്തിയുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൗസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല പെർഫോമൻസ് വൈസാ കൊള്ളാം. ഹൈപ്പറക്സിന്റെ മൗസ് റിവ്യൂ ചെയ്യൂ, നല്ല മോഡലൊന്നും ഇല്ല ചെയ്യത്തൊക്കെ ഒന്നും. Esportsന്റെ ഈവന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ഈവന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ Razer Vive 3 Ultimate 3 years ആയി, no issue so far, maybe my luck. അതാ നിന്റെ ഭാഗ്യം. എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് പണ്ടോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. And here's where the big concern is out of C9, because they couldn't really put up a shot in this third round. They run this trap play. Zekin now has a showstopper heading into the most pivotal round of the game for Cloud9. Jesus. 10-5. 10-5 ആവണ്ട ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചപ്പം അല്ലേ? 9-3 അല്ലായിരുന്നു ആ സ്കോർ. 10-5. Have to somehow deal with Zekin and his ult. 462 പേര്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു വാച്ച് പാർട്ടി അഗൈൻ. എടാ പോടാ ഇവന്മാർ എന്തിനാണെങ്കിലും C9 അല്ലേ ദാ വരണ അല്ലേ പോലെ റൈറ്റില്. അയ്യോ അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു കാര്യം കളഞ്ഞ ഡോർ തുറന്ന്. അതാണ് സംഭവം. അവനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അവനെ അടിക്കണവനെ അടിക്കുക, ട്രേഡ് എടുക്കുക അപ്പൊ തന്നെ. Flying into the site on the showstoppers, always finding his trades. That's the round. Just a disaster. I want camera quality because C9 put kind of everything into the open fight. Vic teleported into the front side of Rebel. Oxy dropped down the stun. Maybe അതായിരിക്കും. എടാ അമൃതേശ്, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹെവി യൂസേജ് ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ സാധനവും വിൽക്കണ സാധനവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണ സാധനം ഞാൻ ലൈവിലേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 വർഷം, ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട്. അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഹെവി യൂസേജ് ആണ്. GT കളിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണോ എന്ന് ഞാനിരുന്ന് മാവാട്ടണം. 18 മണിക്കൂർ 20 മണിക്കൂർ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ. ആ സമയത്ത് നല്ല യൂസ് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലിയ യൂസേജ് ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ലൈവ് ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും 2-3 മണിക്കൂർ ആവറേജ്. JBL Tune 770 NC സത്യമാണ്. 5K ഞാൻ അത് ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങിയ വേഴ്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. ആഫ്റ്റർ 2 months വണ്ടേ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. എടാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വർക്കാത്ത സാധനം കിട്ടി, എന്നിട്ട് അമ്മ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരണില്ലടാ. എനിക്കെന്നിട്ട് 1 മാസം തേണ്ടിട്ട് അമ്മ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് സാധനം അയച്ചു. ഞാൻ നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും റീൽസ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? JBL ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ടോ അവന്മാർക്ക്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണേ മാക്സിമം. ഈ സാധാരണക്കാരെ ബ്രാൻഡ് മൂഞ്ചിക്കണ നിർത്തണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധനം മേടിക്കണ്ടേ? അല്ല ഇവന്മാർക്ക് അങ്ങ് വിറ്റിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളങ്ങ് വാങ്ങിച്ചാൽ മൂഞ്ചിയ തന്നെ. എന്തായാലും നാളെ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറേ തവണ LGന്ന് കിട്ടി, JBLന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ പട്ടി വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവന്മാർ വരും. അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, സാധാരണക്കാർക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കണ്ടേ.
ഞാൻ എന്തായാലും അടിച്ചു കൊടുക്കും. Yeah. He's putting up massive numbers. നാളെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. This stage again, leading the league in ACS, leading the league in KD. It's Zekin who's been able to. This game really slow. Was Bang and Zelsa stealing the show in those early rounds, holding down the fort. But since then, especially with the switch on to attack, Zekin's been big at these round starts. I wondered here if they would try to get Oxy in an aggro or position, to get his ult online, but instead just doing a high-low on B. Again, if you can get a kill, they've got a shot. Zephyr does have a Phantom back spawn. He's going to play a little bit more aggressively than normal. My blind is dead. Usually he'd play numbers. Now he wants to find a pick. It's one of the hero rifles. They're fully out onto C. Sentinels want to fight into spawn though. Look at this. Gets his first. You know, Zelsis, gets a little bit of value of his own. മോനെ അയ്യോ എടാ എന്തോന്നടാ ഇത് എടാ Cloud9 are now സെക്കൻഡ് ചറക്കി തോക്കെടുത്തല്ലേ ഇത് from a couple of different angles, but none of them feel good. And the clock starting to dwindle away. Net first, Vic not far behind. Net the only one with a weapon in hand. എടാ ജിൻസണേ നിനക്ക് 3 മാസമല്ലേ വാറണ്ടി ഉണ്ടോ? അതൊരു വർഷം വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് റിവ്യൂ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഇത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ച് റിവ്യൂ ഇടാൻ മാക്സിമം പറ്റും. പൊതുവെ ആരും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്ത് പോലും നോക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ ഇടണതാണ്. അപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം അത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി ക്ലെയിം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് കേസ് കൊടുക്കും. സാധനം മാറ്റി തരണ്ടേ, പിന്നെ മൂഞ്ചിക്കണ സാധനം മേടിച്ചിട്ട്. അത് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യടാ. Well, it goes without saying here the Cloud9 need to win this round if they want to keep സോഫ്റ്റ്വെയർ വാറണ്ടി മാത്രമേ JBL-നുള്ള. ഞാൻ എന്തിനാണെങ്കിലും അവരെ വാറണ്ടി ഞാൻ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏത് മോണിറ്റർ ആർമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതോ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ബ്രോ. ഞാൻ ആരും യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ചാറ്റ് വായിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനം നോക്കി വാങ്ങിച്ച അത്ര തന്നെ. 2 ആം പറഞ്ഞ ഒരു മോഡല്. ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ ബെൻക്യൂല് വെച്ചേക്കണ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ട മറ്റേല്. ഇവിടെ പോളാ നെറേറ്റ് അടിച്ച് കയറി റേസ് ആകെ വിട്. കളിയാണ് നേടിറങ്ങി. ഓ മൂഞ്ചി ഓ സെപ്പ പണ്ണണ്. ഓ പണ്ണിയുടെ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതില്. ഓ കിട്ടി, നൈസ്. അയ്യോ it seems like Lotus kutu. Is still Sen City. Sentinels are locked in, Doug. This team is suffocating Cloud9. And that's a scary squad to face down. എടാ 3 മാസമായ ഞാൻ മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ചൂവിന്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് സീനാണ് ചെയ്തെറിഞ്ഞടാ. ഈ സെൻ സിറ്റി ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ആ കളി. സെന്റിനൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഓണേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര കാലം സെന്റിനൽസ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ചവിട്ടിത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ അല്ലേ എന്തിനായി നോക്കട്ടെ. അല്ലേ 89K ആയി. തള്ളേ വിഷയം തന്നെ. ഷാർട്സ് വ്യൂസ് ഒക്കെ പയ്യെ കയറണം. ഗെയിമിംഗ് ഷോർട്സിനാണല്ലോ വ്യൂ കയറുന്നത്, കണ്ടന്റിന് വലിയ കയറണില്ല. വീഡിയ ഇത് 5K ആണല്ലോ കേട്ടോ. ഇത് ശോകമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഈ റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ പറഞ്ഞ കീബോർഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത്. ഈ 2 വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര ഒരു എഴുതി കിട്ടിയില്ല. ഇത് 2 പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഓടിക്കോളും. പക്ഷെ മൗസ് പാഡ് വന്നാലും അത്രയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടേണ്ടതാണത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഏത്
മാഡ റിവ്യൂ നാളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പോകും. നാളെ വിചാരിക്കണ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ ലൈവ് എന്നല്ലേ ചൊല്ലേ. നമുക്ക് ബാക്കൊക്കെ അടിച്ച് ക്യാമറ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ നൈസാകും. വൃത്തി ഇങ്ങനെയല്ലേ ഞാനിരിക്കണേ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് എടുത്ത് കാണില്ല. ക്യാമറ ആംഗിൾ സെറ്റ് ആകണം. മോണിറ്റർ സെയിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇല്ലടാ, എനിക്കൊരു മോണിറ്ററോട് വാങ്ങിച്ചത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ വിൽക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത കളി ആരൊക്കെയാണ്? അല്ല, ഇവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ആക്കേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടർ ത്രൂ ആണോ ഓർ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം റൈസർ? എടാ, അവരുടെ ആക്രോ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, റൈസറിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വാറണ്ടി. അപ്പം ആക്രോൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുപ്പിയ സാധനം അയച്ചില്ല, എന്തെങ്കിലും അയച്ചില്ല. ഞാനിപ്പോൾ 3+ മന്തായി മാഡാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അണ്ണാ. ഇതുവരെ നോ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നിയേ. മാഡാർ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. അണ്ണൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അണ്ണൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കാണും. എനിക്ക് അണ്ണൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. കീപ് ഗോയിങ് അണ്ണാ, നിർത്തല്ലേ. എടാ സിനാനെ, നല്ല ചിലവുണ്ട്, നിർത്തേണ്ടി വരും വ്യൂസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കി, എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണ്? വ്യൂസ് ഒന്നും വിചാരിച്ചവരൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്യാം ആംഗിൾ മാറ്റിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയി. നാളെ ചേട്ടാ, ഇത് ട്രൈപോഡിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് ട്രൈപോഡിൽ വെച്ച് മൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കാൻ. അപ്പം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാം. നാളെ സെറ്റാക്കാം. നാളെ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് ചേട്ടാ. ഗുഡ് നൈറ്റ് സച്ചിനെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ന്യൂ മോണിറ്റർ ഏതെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ? എടാ, ഈ മോണിറ്റർ ഞാൻ കൊടുക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 180 ഹെർട്സിൻ്റെ മോണിറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതും വേറൊരു മോണിറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മോണിറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു OLED എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന 360 ഹെർട്സ്. ഇതൊരു 9 മാസം കൂടെ വാറണ്ടി ബാക്കിയുണ്ട്. BenQ ആണ്, അങ്ങനെ അടിച്ചൊന്നും പോകില്ല. എന്നാൽ വിജയൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലേ? എന്നാൽ വിജയൻ്റെ തലപതി. ഓ, അങ്ങനെ. ഹൗ മാനേജിങ് സ്ട്രീമിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ്? ഫക്ഡാണ്. നവാക്ക ഫക്ഡാണ്. അണ്ണൻ്റെ വീഡിയോ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്സസറീസ് മേടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അഭിജിത്തെ, താങ്ക് യൂടാ. അണ്ണാ, അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ പോയി ഒരു മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാം. മൺഡേ സെം എക്സാം ആണ്. അഭിരാമേ, പോയിട്ടോടാ, പഠിക്ക്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. കേർവ്ഡ് മോണിറ്റർ നല്ലതാണോ? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ 144 ഹെർട്സ് കേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു ബ്രോ. നല്ല മോണിറ്റർ ആയിരുന്നു, സാംസങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കേർവ്ഡ് ആണെന്നൊന്നും തോന്നൂല കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. പിത്തൽജി വിജയ് മറന്നോ? മറന്നു എന്തിനാണ്? എന്നാ ഞാൻ പോവുകയാണ്. അല്ല, ഇത് ആര്? നമ്മളെ ചേച്ചി. ചേച്ചി വന്ന് ചേച്ചി എന്തൊരു മേക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. Keeping it pretty simple, trust in our game. I think that their comp has some problems. I think they'll really showcase what those problems are. Fingers crossed. Good luck on one map. Exit lag എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണത്? റൗട്ടിംഗ് നേരെ ആക്കാം ബ്രോ. റൗട്ടിംഗ്. Center a game away from Paris. എൻ്റെ മോണ്ടാജ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മോനാവാക്ക. ഇല്ലടാ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ആരെയും ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാറില്ല ബ്രോ. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ചെയ്യാറില്ല. അണ്ണാ, ഒരു ഡൗട്ട്. എൻ്റെ ലാപ്പ് അസൂസ് ടഫ് A15 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 144 ഹെർട്സ് ആണ്. ഞാനൊരു 180 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? അണ്ണാ, ഒരു ഡൗട്ട്. ലാപ്പ് അസൂസ് ടഫ് A15 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 144 ഹെർട്സ് ആണ്. ഞാനൊരു 180 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും. എടാ, നിനക്ക് എത്ര FPS കിട്ടണമെന്ന് ആദ്യം പറയടാ. ആം ജോക്കർ വൈറ്റി. നിനക്ക് എത്ര FPS കിട്ടണുണ്ട്? മോണിറ്ററിനെക്കാളും നിനക്കിപ്പോൾ FPS ഇപ്പോൾ 200-300 കിട്ടണുണ്ടെങ്കിൽ നീ മോണിറ്റർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മോണിറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ സ്ക്രീനല്ലേ, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ക്രീനല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കിട്ടണ സെയിം FPS ഏതാണ്ട് അതുപോലെ കിട്ടും. എന്നാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറ. രാത്രിയൊക്കെ ആയില്ലേ മോനെ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണോ? മേവർക്ക് എന്തിനു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാ? എന്തിന് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്? രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണ്ടല്ലേ ഞാൻ. ഫുള്ള് സെന്റിനലിൻ്റെ വിഷയം കളിയും. അസുരൻ ഗെയിമിങ് ഇടയിൽ വല്ലാത്ത സീൻ. എനിക്ക് നാളെ ഷൂട്ടുണ്ടാ. C ടൈപ്പ് IEM റെക്കമെൻഡ്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളാം. എന്തൊരു C ടൈപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് ബ്രോയ്ക്കുണ്ടോ? ഒരു DyAc മേടിച്ചാൽ പോരെ. 3.52
സി കൺവേർട്ടർ മേടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ക് എന്തൊരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയും, അത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. എക്സിറ്റ് ലാഗ് അത് ഫ്രീ അല്ല, അത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണോടാ. മേബ്രയ്ക്ക് 3 ദിവസം ഫ്രീ ആണ്. നീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 3 ദിവസം നീ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. നിനക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും. എല്ലാത്തിനും സി ടൈപ്പ് DSP മോഡൽ ഉണ്ട് ബ്രോ. സി ടൈപ്പ് കൂടുതലും പറഞ്ഞത് മൈക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൈക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഡാക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി. ഡാക്ക് വലിയ വിലയാവില്ല. ഒരു അയ്യോ എൻ്റെ ഡാക്ക് എവിടെ? അവിടെ ഉണ്ട്. ഓ വിജയെ കാണാൻ പിത്തളിച്ച പോലെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മറന്നിരുന്നു. ശരി അണ്ണാ. ഹൈപ്പർ എക്സ് കേസ് 2 വയർലെസ് സ്പെക്ക് ചെക്ക് ആക്കോ. 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയും വിറ്റ് പോകണ്ടേ അവന്മാർക്ക്? 2 വർഷം വാറണ്ടിയെ കൊടുക്കുക. അണ്ണാ ഹൈപ്പർ എക്സ് ഹേസ്റ്റ് 2 ഇറങ്ങിയാടേ. ഓ അത് വേറെ മൗസാണല്ലോ, നോക്കട്ടെ. അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഹൈപ്പർ എക്സ് ഹേസ്റ്റ് 2 2 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ. അത് എത്ര രൂപയാണ്? ഹൈപ്പർ എക്സ് പൾസ് ഫയർ ഹേസ്റ്റ് 2 പൾസ് ഫയർ ഹേസ്റ്റ് 2 കോർ, അത് ബാറ്ററി പറഞ്ഞത്. പൾസ് ഫയർ ഹേസ്റ്റ് 2 വയർലെസ് ഹേസ്റ്റ് 2 അല്ലായിരുന്നോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എടാ ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേടാ ഹേസ്റ്റ് 2 അല്ലേ? 3000 രൂപ. ഹേസ്റ്റ് 2 പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേടേ? ഹേസ്റ്റ് 2 പ്രോയാ. അണ്ണാ ചന്ദ്രന്റെ PC സ്പെക്ക് ഇഷ്ടമായോ? പിന്നെ വിഷയമല്ലേ, ഇത് കിടിലം, അത് അടിപൊളിയല്ലേ. ആ വ്ളോഗ് കണ്ട് നൈസായിരുന്നത്. അവൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സ്നേഹഭാവം. കിടിലം സംഭവം ചെയ്തത്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പൾസ് വയർ ഹേസ്റ്റ് 2 അല്ല, ഇത് കാണാൻ കൊള്ളാമല്ലോടെ ഈ മൗസ്. വീണ്ടും 26K സെൻസർ തന്നെ. സെൻസർ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. ഇതിന്റെ സെൻസർ എന്തിനാണ്? ലൈവ് പോകുമ്പോൾ 150 ഒക്കെ കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് ആണെങ്കിൽ 200 ഒക്കെ കിട്ടും. മോണിറ്റർ മാറ്റിയാലും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരില്ലല്ലേ? 150 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മോണിറ്റർ മാറണ്ടേ? FPS വേണോടോ, അതിന് ബാക്കി FPS വേണം. ഇപ്പം 300 ഹെർട്സ് മോണിറ്ററോട് മാറുമ്പോൾ നിനക്ക് 200 FPS കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല. ഒരു 400 FPS എങ്കിലും വേണം ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും 400 ഡ്രോപ്പ് ആവും. ഒരു 400 FPS ഉള്ളവനെ ഒരു 300 രൂപ മേളിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, മനസ്സിലായി? അപ്പം യൂട്ടിലിറ്റി ബറാജൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രോപ്പ് ആവും. I was looking more for like a friend who I would play along with bro. ആകാശ് അപർണ എന്തിനു പറ്റി ഇവിടെ? ആകാശ് അപർണ. Hey guys, can someone help me to get better from Iron 3? I can get you a skin of your choice. Aparna, I have put up a video for rank up. Can you check that out? Akash. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ബ്രോ ഇമ്പ്രൂവ് ആയില്ല, ലെവലപ്പ് ആയില്ല, റാങ്ക് അപ്പ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് നിർത്തണമായിരിക്കും. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ലൈവ് ഇടൂല. അത് കണ്ട് 95% ആൾക്കാർക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ബ്രോ കണ്ടു നോക്ക്. അത് വാലറന്റ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കളിയിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കൂലി ട്രെയിലർ ഉണ്ട്? ഇല്ലടാ, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ JBL സ്പീക്കറിൽ TV കാണാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറന്നു. ഇന്ന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കാണണം. ഇന്ന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞത് ഫുൾ വോളിയത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട് ഇറക്കി വിടും ഇവിടെ നിന്ന്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ്. The Viper, the Sky. I mean, who even plays Sky in 2025? I don't really know, but not many. Who will play Sky in 2025 എന്നടേ? Sky അപ്പോൾ തീട്ടോണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Razer ഡെത്ത് ആഡർ ഉണ്ട് ആമസോണിൽ. അത് നല്ല ഓഫർ അല്ലേ ഇപ്പോ? അത്ര ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എസെൻഷ്യൽ ആണ് അഭിജിത്ത്. 999 ആയിരുന്നു. Man, you don't know how you have helped many people to overcome mental instability. Siddharth, hi bro, hi. ഇപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ?
It was very helpful, bro. I wanted some friends to have some fun and play along with us. Well, bro, Discord use it. You can use my Discord. It's a Valo community. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാതിരിക്കാം നോക്കാം. അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പയ്യെ ആൾ കൂടി വരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എല്ലാവരുമായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ നോക്ക്. അപ്പോൾ പയ്യെ ബിൽഡായി വരും. ഒറ്റ അടിക്ക് വരില്ല, പയ്യെ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരണവർ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വിളിച്ച് വേറെ ഡിസ്കോഡ് വേറെ കളിയിൽ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളില്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ആ ഡിസ്കോഡിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ ഇൻഫോ കിട്ടി. സെക്കൻഡാ വരണ ഒരു എണ്ണം ഇട്ട് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡാ കയറി പോണ വിട്ടുകൊടുത്ത് സൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഓപ്പൺ പ്ലാന്റ് അളിയ C9 ഡാഷ് ചെയ്ത് വന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വെടിയോലി കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ തീർത്തടാ. എടാ സെൽഷ്യസ് പണി. Zelsis finds 3 into the round. And this is just picking up where Sentinels left off back on Lotus. I thought their post-plan protocols were excellent on both sides. Always reads Siddhartha. Thank you, bro. Thank you for the kind message. The first layer is so good. They have the Viper orb lineup goes down, then a Molly to stall out. Computer എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയും ബ്രോ. 50K രാത്രി ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാപ്പ് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. I just want to constantly improve as well. Bro, if you want to improve, just watch this Watchparty. Watch live. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട്. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ പറ്റണത് നല്ല കിടിലങ്ങളോടെ കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവുകൾ കാണുക. നിന്നെക്കാളും കളിക്കുന്നവരെ കളി കാണുക. അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയണത് ഈ Watchparty Watchparty ലൈവും കാണുക. ശരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് കിടിലുമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. Oxy got a little bit too into the utility, it seems. Yeah. I mean, all of them did. Nanoswarms chewing at his feet. I appreciate that out from Cloud9 though. You know, let's not waste any time in the second round. Sentinels just rip the hit into A. C9 just run into your demise. Let's go on to the real rounds. Second mouse irikkunathu aa skin otticha adile. See what sort of investment Sentinels carry into this next round. സത്യം Watchparty ലൈവ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഗെയിം സെൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. ഉറപ്പായിട്ടും 100%. സത്യം 100 ആണ്. സത്യം 100. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് നോക്കൂല, കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കളി നിർത്തിക്കുക. എല്ലാവരും cheer ചെയ്യുക. Come on, this is a Watchparty, let's go. ഒരു ഹിറ്റ് ആണ്. വീണ്ടും ഹിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആ പോണു. Shout out to the observers catching the shot just a little off the mark, and so that alarm bot will still be outside B. Now this dog that goes down short does, I believe, jump forward and get some info. Yeah, they get a little bit. എന്റെ അമ്മോ കേറി ചെന്നില്ല, കില്ല് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ ഡാമേജ് എടാ ഓക്സി അവിടെ ആടി. Yeah, what a difference just Oxy being there. വിഷം കിട്ടിയില്ല. ഓക്സി നൈസ് ആയിരുന്നു അടിച്ചു. അവിടെ കേറണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കേറൂലെന്നാ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ കേറി. നോട്ട്സ് എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? എടാ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കോടാ. ഈ കൂൾ ഡൗൺ മാറ്റിയിട്ടേക്കാണ് ചാറ്റിന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? മാറ്റിയാടേ നോക്സിക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുറാ. നുഹാസ് ആരെങ്കിലും മാറ്റിക്കൊടുക്കും. Have to re-clear the space back into mid. Maybe make a go at making noise over into C. Sentinels might just be thinking about giving some opportunities for Zelsis to find a lurk timing onto A once these players clear out. But I love the decision now to put that turret down onto short. Now the team can start to move back and filter to B. There's that alarm that Shock was off on at the beginning of the round. Yeah, Zelsis had to break that turret, which keeps these C9 players over on the A side of the map. Means Zekin can go ahead and plant the spike. Just fully playing retake C. Remove a standard moderator. That should be the way, but importantly, notice there's no paranoia on Vic. Dog and both flashes have been used from Mitch. So while yes, they have the numbers advantage, actually breaking through choke points could pose a little bit more of a problem for them. എനിക്ക് ലൈവില് മോഡറേറ്റേഴ്സ്, ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോൾ വരണവര് മതി എനിക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ലൂക്കറിനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്നത് നോക്സിക്കാണ്. നോക്സിക്ക് കാണുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും
എനിക്ക് ആര് ലൈവ് വന്നാലും ഇവിടെ എൻ്റെ ലൈവിൽ എൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ആര് ലൈവ് വേണോ കാണാം. പക്ഷെ ഞാൻ ലൈവ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് 10 പേരെങ്കിൽ 10 പേര്, അതിൽ 2 മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ അവരിവിടെ ഉണ്ടാവണം. അത്രേ And ഉള്ളൂ. apart from just having guns to actually fight Sentinels, the difference there was Oxy putting that extra player on A. And even without much support to go off him, he's just playing this off angle. Right. Into graffiti. Goes running through. It looks a little bit silly without the neon wall being up. അവിടെ കേറണ്ടേ എന്താ കാണിക്കണേന്ന്. Kaplan agrees with you there. Yeah. Shares that sentiment. വിഷയല്ലേ ഇത്? എടേ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്, ഇത് പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ബോണസ് കഴിക്കും. Similar defensive setup. Out from Cloud9. Yeah. കണ്ട ഇവിടെ മുട്ടയും ഷോക്ക് ഡാർട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു പുഷ് അങ്ങ് ബാക്ക് ഇറങ്ങണണ്ട. ഇതൊരു കിടിലൻ കളി കേട്ടാ. Yeah, you'll see Bang there running the fake teleport. രണ്ടൊരു വിൻഡോ ഒരു ബി വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാത്രം വിൻഡോ ഒന്ന് പീക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയണ എന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അണ്ടികൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പീക്ക് ചെയ്ത് പട്ടിയെ പോലെ ചാവും. അയ്യോ ബാങ്ക് കൂടെ കയറി പണി. A little bit awkward again. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീം ഏതാണ്? Spawn is Vic with a paranoia, ready to rip. And Bang would have been the first one on the target, but he gets cleaned up by Mitch. അയ്യോ ദാ ചെയ്യണേ. Oxy trying to get on high, plucked right back down. You should run. And now here's where things get a little messy. That lockdown in play. മോനെ gets his 3. വിഷാക്കി. So do Sentinels. Nice shots out of Narrate there. It seemed like C9 had a decent enough position to get back onto the retake, but there wasn't a smoke going into main. So Narrate just carves from out here. എൻ്റെ മോനെ ബാറ്ററി ചാർജ് Yeah, that ചെയ്യുന്നു. sideline it's free. Yeah, and that attack smoke from Sentinels too. Make it really uncomfortable to pop out into the site. ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് Very little is changing. ഈ അമേരിക്കൻ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും It's ശോകം. a little different how C9 play this Viper comp compared to when we saw it back so much in Americas with the Viper ഉറങ്ങാനുള്ള orb സമയത്ത് കണ്ട് like that. You'd have the Viper orb over on A. Instead, the Viper orb is down C long to give a little bit more effective stall and at controlling this choke point. Narrate did get his ult with that orb. Not finding a tag with the drone. Paranoia pulled out as well. You can see like C9 have to put way more utility into stopping Sentinels getting into sight. Other teams will play this comp to try and flood back into the site quickly. Oxy has taken all of this A main space, and they're rotating right back into him. Surely they know that this was uncovered. Surely they know he might be up. Oxy again getting his 2. 2 in that spot is just not okay. How does he manage that? Now this challenge out into doors. Sentinels are getting picked apart. Solo players feeling extra confident. Yeah, a little chaos and a little uncertainty injected into the round. And now they move back into A where there's still the Viper's wall. There's this sky that's tucked into the corner. Zeppa on the other side as well, playing this 50-50. It's trying to keep the off angle. Bang can't hit the shot. And John cleans him Sen up. John He's Cutie. left in 1v3. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇതാ പോണ 33 -33 won every single പണി വിട്ട് കേട്ടാ പണി വിട്ട്. എടാ സീനാന്റെ കംബാക്ക് ആണോ ഇത്? But maybe a way through for Cloud9. You know, Sentinels usually a very drilled team when they're clearing up into space. ഓക്സി വിഷയാണോ? In the quiet of the mid rounds with the information is denied. വിഷയ വരെയാണോ? C9 found a couple of opportunities to pounce on Sen. സീനാൻ കേറി വരെയാണോ? I imagine that will continue to be the approach for Cloud9. Denying some of this negative space, if you will. Oh, that's funny. Walk re-cleared me. Nice little double piece. Switch in the setup from Cloud9. Deep sea. സീനാനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നാ. എടാ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് ടീമാണെങ്കിലും മൊമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാവും. പ്രത്യേകിച്ച് അളിയാ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോൺ ചെയ്യടാ. Surprise for Sen. Oxy pops the ult. അളിയാ ഓക്സി താണ്ട വല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനിൽ. അയ്യോ അത് മണ്ടത്തനോടെ. ആ പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അളിയന്മാര് പണി ജോൺ ഡ്യൂട്ടി. എടാ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു.
Bangs teleport. ഞാൻ ഒരു 4K ഉള്ളിൽ ബെറ്റർ വയർലെസ് മൗസ് ഏതാ ഉള്ളത്? ഞാൻ നാളെ റിവ്യൂ ഇടും. എനിക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാഡാറാണ്, പക്ഷെ അത് 5000 രൂപയായി. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 4000 ആയിരുന്നു. ഏടാ സെപ്പ നല്ല 2 അടി അടിച്ചു, പക്ഷെ അവന്റെ ചെപ്പ അടിച്ചു തിരിച്ച്. Don't forget Zeppa's been playing as long as anyone. The franchise player from C9, and when you turn back the clock, back in 21 he was playing Duelist for them, switched over to Initiator. Early in the series he was playing Clove. ആ ഡ്രോൺ സെറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ, സത്യം ഡ്രോൺ വിഷയമായിരുന്നു. He is a threat, തീരെ വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു the start ഡ്രോൺ. of the round goes like this. Even he can't pull it back for them. You see me jump up? He said jump, and I was so far, I was like... Still all smiles for Sentinels, and for good reason. Quick note here, an op online in the hands of Oxy. And the short line over on A. With the dog to pave the way. Dash procced. Whizzing right by his ear. Sending a shiver down his spine. Sentinels realize B site might be a bit weak here. Or so they think. I mean, there's a lot behind this. Yeah, they needed to bait out the gas first. Yeah. Don't want to commit in too early. Still have to deal with this turret. Shakhtar didn't quite catch at the beginning of the round. Second time's a charm, or so they say. This is all a ruse, I think, to go. ഇവൻ ചാടി ഇറങ്ങിയാടാ ഇവൻ. But Sentinels again are ready to fight. Here's the thing. This time they're prepared. Playing ചാടി anti-frozen in their ഇറങ്ങിയാടാ. tracks. Yeah. നിങ്ങളിത് And so, I mean, the round is over. Oxy's going to want to keep his op, you imagine? Mitch will get his 1 kill, but he's trying to preserve his weapon too. രണ്ടുപേര് സേവ്, ഓപ്പ് സേവ്, മിച്ചും സേവ്. Oxy took a shot with the op as well. It's a big tell for Sentinels going into the next round. Gonna have to be on their guard. Means especially controlling the space. കണ്ടിയൊന്നും പോണില്ല കേട്ടോ, അവർക്കും പൈസ ഉള്ള തോണില്ല സെന്റിനൽസിന്. The utmost importance for Sentinels. കണ്ടിയൊന്നും പോണില്ല, അവരിൽ പൈസ ഇല്ല, അവര് സേവ്. They have been winning for most of these rounds, and they Ana set the commentary pace on that. They set the parayana tone right at the beginning. But that is one of the big benefits of having this fight, throwing down on A short, right? It cuts off the common line where Jets will like to, സാധാരണ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റേ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ഒരു പട്ടിയെ പോലെ അവിടെ കിടക്കായിരിക്കും ബെറ്റിൽ റീൽസും പുറകെയത്. ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി ആണെന്നുള്ളപ്പോ മുട്ട ഉറക്ക ക്ഷീണം. അത് ആര് ഡിസ്കോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബോറടിക്കുന്നത്. വിഷയല്ല നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം 4-2. ഓ ആ അടി എങ്ങനെ മിസ്സടേ, കൊള്ളേണ്ടായിരുന്നു. അനങ്ങിന്ന് തോന്നുന്നു, ഓക്സി അനങ്ങിന്ന് തോന്നുന്നു. അത് അങ്ങനെ വെറുത്തടേ. കോച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ലേ കളിക്കണെന്ന്. പൗസ വിളിച്ച് പൗസ, അങ്ങനെ അവന്മാരെ കൊണ്ട് അടിച്ച് പൗസ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് C9 കൊണ്ട്. C9 അടിയുണ്ട്, പൗസ വിളിച്ചു. അതാണ്ടിരിക്കണം എന്റെ ക്യാബിനറ്റ്. ഹൈറ്റ് Y70 ടച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ടാലും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാടാ ഇപ്പം? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എടാ എനിക്കിത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചുണർത്ത് എന്നിട്ട് ഡിസ്കോഡ് വരാൻ പറ. ഇല്ല അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്, അവർ വന്നിരിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്ത് പ്രാന്താ. നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്നും ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ 355 പേര് രാവിലെ 4 മണിക്ക്. സെറ്റാണ്, മതി മച്ചാനെ. ജോജോ വിളി കളറാകും. ഇവരൊക്കെ എത്ര FPS ആയിരിക്കും? നല്ലതായിരിക്കും എടാ, നല്ല സ്പെക്ക് ആയിരിക്കും, നല്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കണം. കണ്ട കാല് വയ്ക്കണ കൊരണ്ടി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. C9-ലുള്ളവർക്ക് കൊരണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവന്മാർക്ക് കൊരണ്ടി ഉണ്ട്. അത് സെക്കൻഡ് കഥ കാലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണം. കൊരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കഷത്തി എന്തോ ചോറ് കഴിയാ കടിച്ചു കൊതു എന്തിനോ കറി പോയി. സുഖമാണോ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാണോ? എടേ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ മുട്ട പപ്സ് കഴിച്ചു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ. സെന്റിനൽ 5 റൗണ്ട്, സെന്റിനൽ 2 റൗണ്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ. C9 2 റൗണ്ട്, സെന്റിനൽ 5 റൗണ്ട്. അപ്പുറത്തുള്ളവര് 3 പേര് ഇക്കോ ആണ്. 2 പേർക്ക് സേവ് ചെയ്ത തോക്കുണ്ട് C9-ല്. ബി റഷ് ആണ്, ബി കയറി സെക്കൻഡ് താജൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. മറ്റേ ജെറ്റ് വൈപ്പർ അൾട്ടി അടിച്ച്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇവര്? അളിയാ ഡ്രോൺ ചെയ്യണവൻ ചത്ത്.
Oh, and a drone sees too. Ayyo! The alarm bot did just tag someone aim in. They put the flash out. The dogs are going to തിരിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അല്ല ഇവന്മാര് മൂന്ന് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും ഓപ്പ് സേവ് Cloud9 are slowly closing the walls in. Cloud9 അടിച്ചു കേറി അല്ല തിരിച്ചു കയറി സെൻ ബാങ്ങിന് ഓട്ടില്ല ബാങ് മറ്റേ 3 പേര് 3v3 But Cloud9 have kept this competitive. They've kept this close. കാര്യമില്ല സേവ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ But time is a huge സമയമില്ല factor and they cannot അയ്യോ ഓക്സിജൻ ചത്തേ ഓ പണ്ണി ഒരു കാര്യമില്ല പണ്ണി ഓപ്പനെ ചെയ്ത് 50-70 വെച്ചൊരു കസ്റ്റം ബിൽഡ് മിനിമം ബഡ്ജറ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എത്രയാകും 50-70 വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു 160 180 ഒക്കെ ആവും 50-70 പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പുതിയ PC ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി 2-3 ഇടത്തുനിന്ന് കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റീൽസ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ആവും ബ്രോയ്ക്ക് മാക്സിമം പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും 5000-10000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും പറയണ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ റീൽസ് കണ്ടു ഗൈസ് ആ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാൽ fully aggroed at Oxy and won that straight up 1v1. And Sentinels aren't stopping anytime soon. Paranoia a little bit off the mark. Zeppo was there to greet and now flash on the other side. Oh, back it. Oh, Mitch flash kare adikana. കാര്യമില്ല അയ്യോ 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 John Cutie avada 1.5 മണിക്കൂർ വെടിവെച്ചു. Yeah, that has certainly been the note from Emmy. C9 are playing completely fearlessly, disrespecting smokes, pushing past them from Sentinels. I mean, these are fights that could just as easily be shut down from Sen. But C9 think that they can thrive more in the chaos of the rounds moment to moment than Sentinels. And if it comes to, you know, a game of chess, maybe they're losing. If it's a fist fight, C9 can win. Backyard brawl. എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിക്കളി അമ്മമാർക്ക് പറ്റൂല എന്നാണ് കമന്ററി ഉള്ളവൻ പറയണത് ബുദ്ധിക്കളി പറ്റൂല ഇവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ വെടി വെച്ചിടാനാണെങ്കിൽ നടക്കണ കേസാണെന്ന് ചെസ് പറ്റൂല ഇവനപ്പൊ പണ്ണുമായിരിക്കും അയ്യോ അളിയ കേറിയടാവേ സെക്കൻഡ് smoke back just a little bit. The paranoia too early. Yeah, but it's full stall. They're not going to give the C side. C9 now invests the lockdown. C9 ulti vechu site kodukunnilla vittu. And remember, because of this, they can't go A because of the pit. They have some Killjoy utility B. But that's the thing. C9 are trying to push Sentinels. എന്തിനാടാ അവൻ പോയി ചത്തത്? Always going to challenge these angles. C9 എന്തിനാ ചത്തത്? So now they've dealt with the Zeppa എന്തിനാ പോയി ചത്തത്? With Zeppa. Sentinels can threaten now into B, the ultimate into backside. A challenge from Vic. On the other side of the wall. And Zelsis wins that swing. Again, they want to brawl. They want it to get 3v5 messy from C9. But this round, it has not been coming up heads for C9. Mitch tuppi. Mitch mone. Wait for them back into the round. In a safe position. Sentinels have just been blowing up this B site. They're going C, they're pulling out all this utility. Again, if you can ever eat up a paranoia early on in the round, C9 have effectively no tools because you guys know why? Because I don't know why. C9 are almost always using a Skybird for scouting. They're using the Skydog early on to scout as well. So if you eat the paranoia, they have a Sky Flash, and that's the only tool they have to play on the late rounds. Right. That's why C9 are always challenging and looking for these solo timings. Because they don't have the same tools to fight. നമ്മുടെ ടീമിലൊക്കെ ചെപ്പടിച്ച് തിരിച്ചു സെക്കൻഡ് കട്ട കോൺഫിഡൻസോടെ That's why they feel so confident. Just layer into this B site and play the post from there. ഞാൻ കൈ മുടി മാത്രമേ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ മുഖം കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആരൊരു പെൺകൊച്ചു കയറിയിരിക്കണ സ്റ്റേജില് സെക്കൻഡ് ആ പോണ ഒള്ളേ സെക്കൻഡ് ആ വരണടാ It's all a fake. Look at C Long right now. The forward alarm bot gives it up. But there's no way C9 can rotate quickly enough. Sentinels don't necessarily know that, however. Right, and Cloud9 also don't know what's behind it. Seppe ഒക്കെ OG member ആണ്. എടീ തന്നെ എന്തിനാവട്ടെ ഇത് മൈൻ പക്കാരല്ലേ കളിക്കണ വെറുതെ പോയി ചാവുകയാണ്. So it becomes a mid walk from C9. This worked for them
few rounds back. Starved for information. They have to make a play. They have to take some space. And again, it's Narrate. He's been so ready in mid. C9 challenge. Sentinels don't know about the garage mid. They don't know about under mid, but it doesn't matter. They're walking together, pack mentality. Pack mentality. Pack. Wolf ആണ് pack. That's the difference it seems like to me. Sentinels always playing together as a team. C9 trying to dip into individuals. നിങ്ങൾ രാത്രി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി argue against the form that Sentinels are showing today. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ളേ സാധാരണ ഈ സമയത്ത് ഉറക്കം വരാത്ത ഇപ്പൊ നല്ല ഉറക്കം വരാം നാളെ ഷൂട്ട് കൊണ്ടോ അളിയ ചാടിയതോ അടിച്ചടേ വിഷയം കളിയാണല്ലോ ഇത് C9 കമ്പാക്ക് ഒന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടാ Do you keep trying to go for those, or do you stop? Do you play timidly? C9 shows, no, we're not going to play like cowards. We're going to... But even that hasn't worked for them. അയ്യോ ഇവനെ ചെയ്യാൻ ഓട്ടിക്കണേടാ മോനെ ഇവനെ ചെയ്യാൻ പോണടാ ആരെങ്കിലും പോയി കൊല്ലും മോനെ സെക്കൻഡ് ഹണ്ടർ സെക്കൻഡ് ഹണ്ടിയ ഓടി വരിക ഉമ്മ വന്ന് രണ്ട് വെടി. And so much like was the conversation on Lotus, for as rough of a half as it's been, an 8-4 feels really different from a 9-3. Sleep schedule ശരിയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ VCT മാച്ച് വീണ്ടും വരും. Sleep schedule ഒന്നും ഒരിക്കലും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തി. എത്ര ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്ന് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നറിയാമോ? വീണ്ടും 2 ദിവസം വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ രാത്രി അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ശരിയാക്കി ഞാൻ ചാവാറായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പൊ തോന്നുമ്പോ ഉറങ്ങും, ഉറക്കം വരുമ്പോ ഉറങ്ങും. ആർക്ക് ഇത്ര നിർബന്ധം? ഉറക്കം വരുമ്പോ ഉറങ്ങും. Very aware that Oxy can have that gun. So it's a close Killjoy ultimate, as a matter of fact, to stop all of the forward lines Oxy could be on. That's all this is. Clear out short while the whole team pushes in through long. But they have not gotten rid of the back. There's still plenty of presence here. You see the second danda phone second ado panna phone. Illa idakku aarada evideyada chavane. Utility on display as Oxy gets his kill. Yes. Aara kollane. Spike planted. That might be too little too late. Save. Alle last round alle endu save kutti idu. Oxy chaadi kuttu. That hit was crazy. Chaadi kuttara. And it's another beautiful showing from Sentinels. Okay, Oxy. എന്ത് നടന്നു ഇവിടെ? ഇത് ആരാ ഇത്? Complete destruction. Sentinel's utility there. I mean, you saw the snake bite plus shock dart combo. There's also a paranoia thrown in from Bang and a neon stun. Hurting all of those players behind default and the dark factor. So you just get completely destroyed. Second round is blinded just to run distraction. Let's look at this beauty. Double lineup from John right on the fly. And again, it's after... Oh, it's just gross. We fell into that trap? Jesus. And don't forget the lockdown too, pushing them back. Yeah. Filth. Beautiful sight hit. That gets Sentinels to a 9-3 half. And Cloud9 are left to figure this out. Maybe some words of encouragement. C9, ഇത് ശരിക്കും നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ 5-stack playing in Singapore. CEO, Chief Executive Officer Jack here with me right now. Hi, Jack. Now, here's the thing. We were standing out there watching the game, and you said, man, I've seen how hard these boys work. I just want them to show it. Talk to me. What have you seen from them? Because maybe people don't expect that, like, see how involved you are as a CEO. Yeah, I mean, Halloween and Dracula cute. The Halloween and this is VCT. Makeup VCT makeup. Oh, VCT. I mean, it's a 9-3 curse, so anything can happen. Something else I want to ask you is, have you heard of the Cloud9 playoff curse? Yeah, I know about that. I really love to stage. I mean, do you have any thoughts on it, or just kind of like, okay, we'll see what happens? I mean, you can't really ignore it. It's pretty painful. I'd really like to change that narrative. Well, something I want to ask you is about 16 months. I love Menatams. And he is back on the stage leading your team behind us right now, talking in the half, talking with Emmy. What has it been like to see him from literally years ago, first during the first iteration of Cloud9? It's super fun to see him like return to the team. I've been really lucky to have him.
Now, Doug, you threw this gauntlet down. I would like to hear your words of wisdom, because you just told me you don't play this game, but you watch them every single day. So when they watch us back, maybe for Emmy, maybe for Googly, maybe for the boys, what would you like them to know? Any words of wisdom? I mean, it's a game. They need to have fun. Just get out there, laugh, scream, have fun. All right, have fun, boys. Everyone give it up for Jack. For Cloud9, we have a 9-3 half to get back to. Casters, take it away. Thank you so much, Liz. Yeah, maybe a little fun will be the difference maker. Maybe a little something to inject a little life back into the situation, because Cloud9 haven't had a ton of reasons to smile. In fact, they've only had 3 on Haven so far. We'll change the tides. വല്ലപ്പോഴും ആ ജീപ്പേ ഒന്ന് നോക്കണേ മെന്നി. എടാ രജിത്തെ വല്ലപ്പോഴും നീ ലൈവിൽ വരണം, മനസ്സിലായ? നോക്കട്ടെ. ലവ് യു മെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ 1000 rupees ജീപ്പേ. നീ എവിടെയുടെ വാല കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? നിന്നെ കാണാനില്ല ലൈവില്. നിന്നെ അമ്പാവനും നിവേദം കൂടെ വഷളാക്കി. എന്റെ സ്ഥിരം ലൈവിലുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മെയിൻ ആളായിരുന്നു. Thank you for the 1000, brother. Thank you for the 1000 rupees GPay. Rejit R. Krishnan. Smoke goes down and Bang is there to pounce. I have a message. I can. Zappa gets cleaned up, but Cloud9 do manage to get the spike down, and they manage to maintain control of C. Sunday, I didn't do it. That second pushes forward. It's a slaughter. You're up, slaughter. It's a slaughter. ഒന്നും പറ്റുന്ന നടന്നില്ല. 1000 GPay തന്നു ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചതോ കളി കയറുന്നു. Sentinels are up here having fun. And second, I just want to see those shots again, because his entire team got blinded up by Paranoid. The same time he chose to dive into the site. He is a sitting duck. He's supposed to be the bait in this setup. No one's coming to help him. And he gets 2 kills. Oh. That one on Vic's illegal. എനിക്ക് ഈ സാധനം വേണം, കൈയിടുന്ന സ്ലീവ്. അത് ഇട്ടാലേ എന്റെ കളി തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വേറെ വഴിയില്ല. ഈ ടീം മാറണ. ഈ സീനാൻ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഈ സീനാൻ കംപ്ലീറ്റ് പോയടെ. ഇത് എന്തൊരു ടീം ഇത്? നല്ല ബാങ്ങിൽ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. ഇവന്മാര് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റിട്ട് എങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് അല്ല, അവനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് നക്കിയടെ ഒരുത്തനെ. നറേറ്റൻ ആരും പീക്ക് ചെയ്തില്ല. ഓ അവനെ പണി. അടുത്ത സെക്കൻഡ്. ഓ ഡെൽറ്റ്. I think Zeppa bought that outlaw for Oxy, was glass, and then picked it up off his corpse. John Cutie ഒരു ഡിഫറൻസ് മേക്കർ ആണോ അല്ലേ ഇപ്പൊ അറിയാം. The dog keeps away Cloud9's intentions. Already John Zero. With the judge. Yep. They're rotating away. Yeah, with the silence now, the correct call from Sentinels is to creep back down into short. Go for a little peek here to see the players leaving. Oh, funny, മോനെ funny. The thing is, all of that chip damage gives Celsius an honest shot with a judge later on. Right now, heavy armor, that gun, even from mid-range, a couple shots on the mission set would be enough. He's gonna have to find a way to close the gap, though. And that's plan might give him the window he's looking for. Surely not going to be afforded the opportunity, but he slips it and he gets through. അയ്യോ കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Weapon falls. ആ കർട്ടൻ പൊക്കിയത് അടിച്ചടേ. John's on the other side of the ലൈവ് world. ഭയങ്കര ബോറിംഗ്. അണ്ണാ എവിടെ എന്താ പറ്റുന്ന എല്ലാരും പട്ടി വില. എടാ സാനി മസ്ലാമേ time to figure it out. Mitch will be the first to fight. പട്ടി വില മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ നമുക്ക് പട്ടി വില മാറുള്ളൂ. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം ശരിയാവും. ട്രൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് സെറ്റാവും. എന്തെങ്കിലും നീ ട്രൈ ചെയ്ത് കാശുണ്ടെങ്കിലേ വിലയുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഞാൻ പണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേരല്ല പൈസ അല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി കുറച്ച് കാലങ്ങൾ മുമ്പ്. പൈസയ്ക്ക് മോളി പരുന്തും പറക്കൂലെന്ന് പറയണ ഉള്ളതാണ്. പൈസയ്ക്ക് പൈസ തന്നെ വേണം. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ വിലയുള്ളൂ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാവരും ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? പൈസ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് പേര് കാണും. അവരെന്നും ചേർത്ത് പിടിക്കണം. പക്ഷെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പറയണ വിലയും ഒക്കെ ഉള്ളൂ, സന്തോഷവും എല്ലാം ഉള്ളൂ.
Full swing out long. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണും, കുറച്ചുപേരെ കാണും, അവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചേർത്ത് പിടിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം. അത് അങ്ങനെയാണ്. അതിപ്പോ ആരൊക്കെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെ പിന്നെ പൈസക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വില എന്തിനാണ്? അല്ലെ കിട്ടാൻ പാടെന്തിനാണ്? ഉണ്ടാക്കാൻ പാടെന്താണ്? ഇപ്പൊ പൈസക്ക് ഇപ്പൊ വില ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്. That's why C9 take their time. This is the amount of control I want to see. I do want to see a little bit more control out from Cloud9. Way too mad illada watch party ida mone. Can still take the risk but from an advantage position. This is how they need to play it out. You wonder if they'll let Zeppa and Net go hunt a little bit. Vittade. Or let Oxy go hunt. Oh, orboard kairike. Because the Spectre's the one we don't care about. Oxy da kare killine. Flash ഇത് info എടുത്ത് സോവയുടെ info കിട്ടി. There it might be in trouble. ഇവനെ കൊല്ലും എന്തായാലും. അവനെ എന്തായാലും കൊന്ന്. അടുത്തതാണ്ട ഇവനെ അവനെ കൊന്ന്. സ്വന്തം ഒരു വിഷയോട് ചാവത്താ ഓർബ് കിട്ടുമോ? Well, nicely done from John there. Gets to die to Spike, no problems. Nice. I still have trauma from yesterday, but we're going to be watching those Spike deaths extra careful. C9 to put themselves in a beautiful position now as well. Oxy's going to be rocking a knives round. Yeah, I think the team has money. They're at the door of it, yeah. No, I mean, but this is the round, right? Because a lot of times you lose a couple of players here, you wouldn't be able to fight back. Sure. You win this round, you break Sentinels once again, or force them onto light armor. Get out of my way. Oh, it's heavy C again. Blades online. And the knives take lives. Oxy pushing forward, looking for a second, a third. Oxy അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. Who else second to blunt those blades though? Now dancing around the paranoia. Finds his target. ഇതെന്ത് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എല്ലാരും? It's exactly what C9 needed. ഇതെന്ത് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? So effective in Oxy's hands now. Bang and narrate, trying to find their opening. First one is theirs. Oh, this would be heartbreak. A 2v2 now. As Neri continues to push forward, bang, steady hands, steady shots. എടാ പോടാ എന്തിന് റീടേക്കടാ? നറേറ്റും ബാങ്ങും കൂടെ എന്താ രണ്ടുപേര് പുതിയതായിട്ട് ടീം ചെയ്യുന്നവര്. എന്റെ അമ്മോ. Even there, Bang gets the first kill and gets the spot on the player falling back into plat. So Neri is exactly what he needs to do to swing onto the line. And so all of this talk about they needed that round and Oxy gets over and he's got the blades. For it to come down to that feels so deflating. It feels so grounding. ഇവനാരും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഇല്ലടാ. ഈടാ സെന്റിനൽ എന്ത് കളി. And it's fine. They can play this next round as well. എടാ സെൽഷ്യസിന്റെ മൗസ് പാഡ് ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ പഴയ മൗസ് പാഡ് ഞാൻ ഇട്ടത് 1600 രൂപയുടെ മൗസ് പാഡ് അല്ലേടാ ഇത്? മറ്റേ എന്തിന് ജൈജാന്റെ സ്വീറ്റ് ജൈജാന്റെ സ്വീറ്റ് അല്ലേ ഇത്? റേസറിന്റെ തന്നെ. That last round was with a little bit of buffer behind it, if you will, but there's no buffer anymore. Zekin on plat again. അത് ജൈജാന്റെ സ്വീറ്റ് ആണത്. Yeah, but he's also got this Killjoy shirt to bait for him. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1600 രൂപയ്ക്ക് അത് വിഷയ മൗസ് പാഡ് ആണത്. They're hitting his sight once more. Trying to spam, thinking of the trap plant. Celsius down. Oh my god! Wow! എടാ ഓക്സിജനൊക്കെ കേറി ആടി. Blades, it's the rifle. Yeah, Oxy just says let's run it back again. Yeah, we lost the post. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. This time I won't die. And this time it's a 5v2. One enemy remains. Oxy with 3. Dude, you watched last match. Sen 1 13-0. ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ആരായിട്ടാണ് 13-0 ജയിച്ചത്? അത് ഏത് ടീമായിരുന്നു അത്? Out from C9 again. I have a microscope on how they play these post plants because I think that has been such a major difference in these two teams today. So here, yeah, big numbers advantage. These openings. Not when a guy like Narrate is still alive. ആ മാച്ച് മിസ്സായി 13-0. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സെന്റിനലിന്റെ 2:30 മാച്ച് വരണവിടെ. മറ്റേ എല്ലാം 5:30ാണ് മാച്ച്. അത് എങ്ങനെ കാണാം 5:30 മാച്ച് കണ്ട പടമായി. വാച്ച് പാർട്ടി 5:30 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മോ വൺ ടയർഡായി. Just kind of try to get ahead of it a little bit, right? I think the lead is still comfortable, but definitely.
think this, honestly, the side hole just got to be a bit of a mess. Zelsis is running out of that smoke to try and hard bait for Zekin in the corner, but Zekin wasn't hiding. Zekin was shooting into the jet smoke to try and catch Oxy. Bit of a miscommunication between those two players, perhaps, and you're right, Sentinels are going to sort out those details. അങ്ങനെ ഒരു പൗസ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആർട്ടിസൻ എല്ലാം ആർട്ടിസൻ ആണല്ലോ. അത് ആർട്ടിസൻ അല്ലേ? ഇത് തന്നെ എന്താണ്? വൈപ്പർ ബ്രോയുടെ വീട്ടിൽ പോയോ? ഇല്ല, പോയില്ല. വൈപ്പറിന്റെ പുതിയ വീടില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പം മാറിയിടും? 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. പോണം. ആർട്ടിസൺ ഇതേത് കണ്ട, ഇതാണ് കറക്റ്റ്. കൈ കണ്ട, ഇങ്ങനെ വരണം. ഇങ്ങനെ വരരുത്, ഇങ്ങനെ വരരുത്, ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരരുത്. ഇങ്ങനെ വരണം കൈ. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടേബിളിലെ ലെവലിൽ കൈ വരണം. ഫെറ്റീഗ് അടിക്കാതെ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ ടേബിളിലെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല. എൻ്റെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ താന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം. ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ വരണം കൈ. എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. We'll do a bit of server work and win the fights. Yeah. Right? And I mean, again, for as much as we talk about it that way, it's gotten them to this point. I mean, Oxy's had a great second half here. Was solid in the first two. 18 and 14, even down 5 rounds is massively impressive. That's a very different Viper wall from the defensive side, and Zekin is pushed all the way down long. And well, if you're Cloud9, you're thinking if it ain't broke. You're thinking, that wall is so weird. Are they stacking C and that's just to distract us? Well, let's test it and find out. കേറി മോനെ. ഇവന്മാര് സി തന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പം. ഇത് കംബാക്ക് ആടേ. അളിയാ, ഇവന്മാര് മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. Spike to charge up that ulti. അസേര പൊക്കിയാ പോരെ. ഇല്ലടാ, എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. There's a little behind this here. I mean, you take a look at the finances for Cloud9 and it's really starting എൻ്റെ ടേബിൾ കസേര പൊക്കിയാലും കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഫുൾ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുക. Sentinel's not nearly as fortunate. There's still a chance that this retake though as the stun goes through, and second, I don't think he ever left his dash. കൈ ശരിയാകൊണ്ട് കസേര പൊക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ അത് ശോഭമാണ്. That falls. Oxy seeing the TP across the screen, and it's just that simple. A second kill found. Oxy continues to be a problem. But 2v2 now. Zeppa. എടാ സെപ്പ് അടിച്ച് നറേറ്റ്. Snaps his head back. The defuse comes through. അതെ, നറേറ്റ് തിരിച്ച് ഫോം ആയടേ. ഇടയ്ക്ക് നറേറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മു, എൻ്റെ പൊന്നു, അത് എന്തോന്ന് കളിയടാ അത്. എൻ്റെ പൊന്നാളിയ. I'm hearing immediate reactions of disgust. കോച്ചൊക്കെ തലേ കൈവച്ച് നറേറ്റ്. എന്റെ ആളിയ നറേറ്റ് തിരിച്ച് ഫോം ആയി. ഇടയ്ക്ക് നറേറ്റ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു. നറേറ്റ് വന്നപ്പോ മുട്ട ഫോം ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ഫോം ആയടേ. That was around. I was like, narrate, really? We're going to use the ultimate on the retake? That's a little bit... അത് എന്തോന്ന് കളി അത്. ഒന്നും പറയാനില്ല മാൻ. ഒന്നും പറയാനില്ല. Claiming a site which has been their success. They might just see if A is going to work for them. C site failed, so... ശരിയാ, വന്ന് ഉറക്കം വരെ പോയി. അതിന് സത്യോടാ. എന്റെ അമ്മ, അത് എന്തോടാ നറേറ്റ്. സെന്റിനൽസ് കട്ട കലിപ്പിലേട്ടാ. ഇത്രയും അവര് കട്ട കലിപ്പി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. Oh, he's gonna put him away just like this. എടാ സെക്കൻഡ് വന്നടാ. ഓ, അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ്. തിരിഞ്ഞു നിന്ന ഈ കളി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, എന്നെ അപ്പുറത്തും തിരിഞ്ഞ് അടിച്ചിരിക്കും.
ചാമ്പ്യൻസ് കാണാൻ പോകുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് കാണാൻ പാരിസിലല്ലടാ, ബാങ്കോക്കിലല്ലാണ് ഞാൻ പോയത്. ചാമ്പ്യൻസ് ബാങ്കോക്ക് വല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബാങ്കോക്കിൽ പോയത്. പക്ഷെ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആയി. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Now coming back towards C, which is Lite. Sentinels have left it for the most part. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയില്ല അവര്. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല. എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Zelsis could be in a bit of pressure, but doesn't look like C9 want to go for it. No, Not even leaving players in garage. No. Fully vacating the space. Fully vacating. Post plant, sky ulti എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ മാപ്പ് 4v5 ഇത് ജയിക്കും ഇവര്. Sentinels are hard saving. നെക്സ്റ്റ് ഷാങ്ഹായ് ആണ് പോകുന്നു 2026. ഷാങ്ഹായ് എവിടെയാണ്? ചൈനയല്ല, ഷാങ്ഹായ്. അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷാങ്ഹായ്. സിനിമയായിരുന്നു അത്. മറ്റേ മൂക്കില് മറ്റേ മുറിവുള്ള ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഉള്ള മൂക്കുള്ള ബ്ലോണ്ട് ഹെയർ ഉള്ള മറന്നു. ജാക്കി ചാന്റെ സിനിമയായിരുന്നു. ഷാങ്ഹായ് ചൈനയല്ലേ? This is not like you can afford to lose a ton of guns here. C9 are comfortable enough that even some 1-for-1 trades would be benefiting them. Sure. And Sentinels, the reason they go for the save, a little bit like hard to play that round with the threat of C-Link control being taken away from you. But also when you have this buffer of 6 rounds, it is very easy to just say, right? Shanghai Knights, Red Noise, a couple of other players are going to be close. Game Star, Red Noise, guys. Waiting for Champions official music video. Sometimes that last step is the hardest to take. Sentinels have pulled a couple of tricks out of their hat so far. Might have 2024 ആണ്. Sentinels pretty heavily leaned into AIRO, now rotating out. Bang posted up on the short line. Prabhat Praveen, hi. ചേട്ടന്മാരും അല്ലേ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ സിനിമയെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം. അല്ലെ അത്രയും കിടില സിനിമ ഒന്നും ആരും കാണാനില്ല എന്നുള്ള പ്രായം. It seems to be working. That's Spit will push him back for a bit. But C9 are still challenging on the area, and Sentinels are in a great position to force on through. Early C9 have 2K to go back to ആണല്ലോ. while being pushed back out of the space before they do anything. I think Sentinels can just react with numbers. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 2K കിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രായമല്ലേ Sky is going to put down a dog over. റാഷിദേ ഹൈഡാ ഹൈ ബ്രോ ഹൈ ഹൈ. There it is. ഇതില് തീരുവോ അതോ ഇത് പെട്ടെന്ന് കളിച്ച് തീർക്കണം മോനെ, ഉറക്കം വരണേ. Come up with solutions in these slow rounds. Boy, they bit, didn't they? And now a fake കൊച്ചി ടിവിയിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. It's real. മലയാളമാണ് നീ കണ്ടത്. Sell a fake hit onto A. But there's not enough behind this. I'm surprised they're really still staying. No, but it's okay because he planned A fake. Because Bang was pushed back. Aliya second blind as fuck. Aliya അവിടെന്ന് സ്പാം ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ സി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുട്ടാം ഫേക്ക്. സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ നിക്കണടാ. സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ നിക്കുക. എടാ ബീന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞുണ്ട്. എടാ അൾട്ടി വെച്ചടാ. അയ്യോ പണ്ണപ്പെട്ട്. അയ്യോ അൾട്ടിയും പോയി മൂഞ്ചി സെന്റിനല്. The second 1v4 ആണ്. സെക്കൻഡ് 1 man show. 4 അണ്ണന്റെ ലൈവില് 384 പേര്. പൊളി. എടാ നമുക്ക് സത്യം നല്ലൊരു വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ. മര്യാദയ്ക്ക് ലൈവ് വന്നില്ല ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് അടിച്ചതാ. ആ ഒരു 3000 വന്നൊരു വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്ന ലൈവ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല. എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടാസ്ക് വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് രാത്രി ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ കുറെ നമ്മളെ ലൈവിന്റെ സമയത്ത് ലൈവ് വരാൻ പറ്റില്ല, 9, 10 ആ സമയത്ത്. അതിനിപ്പോ കറക്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം. Vic gets a kill. Excellent. And then to push forward from Mitch into B to hear the rotates and catch this timing, punish the lockdown. Yeah, സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. ജോക്കർ വൈറ്റി നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമോർട്ടൽ അടിക്കാനേ നോക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഡിപ്രഷനായി. 8-10 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ട് അവസരം മൈൻഡ് ഫക്കായി. കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് തീ വെച്ച് ഡിവോഴ്സായി.
ഡാർക്കായി വെറുതെ. എന്നിട്ട് അവസാനം എൻ്റെ പഴയ ടീമിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു, റോഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. റോഷൻ വിളിച്ചിട്ടാണ്, നീ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല നീ കളിക്കുന്നത്, നിൻ്റെ ലൈവ് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് വെറുതെ കളിച്ചപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടലായി. വെറുതെ കളിച്ചപ്പോൾ ആവാൻ വേണ്ടി പോലും കളിച്ചില്ല, വെറുതെ കളിച്ചപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടലായി. ഇനി ഇമ്മോർട്ടൽ 2-3 അടിക്കണം. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇമ്മോർട്ടൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്നത്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് ഇടുന്നു, രാവിലെ ഉറക്കം എണീക്കുന്നു, തിന്നുന്നു, വരുന്നു, ലൈവ് ഇടുന്നു, വീണ്ടും രാത്രി വരെ കളിക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ പഴയ കാലമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു, മനസ്സിലായി. നമ്മളൊരു 18 to 22 ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കൊള്ളാം, അല്ലേ എണീക്കണ്, ലൈവ് ഇടണ്, വീണ്ടും എണീക്കണ്, ലൈവ് ഇടണ്, ഉറങ്ങുന്നു, കഴിക്കുന്നു, എണീക്കുന്നു, ലൈവ് ഇടുന്നു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ ജോലി, ബിസിനസ്, ജീവിതം എല്ലാം തീർന്നു 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട്. അവസാനം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തില്ലായിരുന്നു, ഡിവോഴ്സും ആയി, എല്ലാം തൊലഞ്ഞു പോയെന്നെ, ജോലിയും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ പോയെന്നെ. I'm thinking about Zekin with a hero rifle with a chance for a quick flank. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Oxy's thinking about the back of this site to kill London Air Raid. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമാണത്. No flank. Zekin calls off that idea. ഡിവോഴ്സാ. പിന്നല്ല, നീ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഉറക്കം എണീക്കണം, തിന്നണം, ലൈവ് ഇടണം, കളിക്കണം. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച ഭാര്യയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫുൾ ചോറി. മറ്റേ കോമ്പി കളിച്ച് തോറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂടുണ്ടല്ലോ, അത് ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ തോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂടുണ്ട്. അത് വല്ലാത്ത സീനാണ്. നമ്മൾ അതിലെ ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ച അടിയായിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഫുൾ റോങ് സംസാരം. But I'm seeing C9 with 5 players live in great positions, right? You know, you've got Oxy on the first line of contact. Players can swing around. Both sides of support ആരാണ്? അച്ഛനും മാലു ആണ് മെയിൻ. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ, പൈസ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ പോലും എൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവൾക്കപ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല, കാശൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ചെലവ് നോക്കണം അവളായിരുന്നു. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷയമില്ല. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വൈസ്? എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വാച്ചിങ് കൺസേൺ ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് റവന്യൂ കൺസേൺ ഇല്ലാതെ സ്ട്രീമിങ് തിരിച്ച് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വ്ളോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വ്യൂസ് വേണം, പക്ഷെ റവന്യൂ കൺസേൺ ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. വേറെ ഇൻകത്തിൽ കൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വ്ളോഗിങ് എനിക്ക് വലിയ ഇതില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലൈവ് വരണത്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഇൻകം ഇത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായി വരണുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 1.5 വർഷത്തെ അങ്ങനെ ആവും. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സന്തോഷിച്ച് എപ്പോ വേണോ ലൈവ് ഇടാം, എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. I think C9 popped quickly into B. It was cleared immediately, so it didn't even fully get info short. Zekin's already rotating out. Nice ആയിരിക്കും അല്ലേ? Stage are on it. Can they navigate it correctly? Oxy gets the best of Bang. A beautiful shot, but narrate. What he does. Narrate gets 3. The spike is out of reach. Cloud9 fall apart. അടി ഉണ്ട് തൂറി. Narrate is the man of the day. വേറെ വാക്കില്ല. What about kick? So far away from the play. കിക്കിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വാച്ചിങ്ങിനാടാ പൈസ. നമുക്ക് അത്രയും വാച്ചിങ് ഇല്ല. പിന്നെ എന്തോന്ന് പറയാനാണ്, ഒരു റൂട്ടറിൽ നിന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂട്ടറിൽ നിന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നല്ല പേയ്മെന്റ് പറയണത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് റൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് വിളിച്ച സമയത്ത് വാലറന്റ് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, നല്ലോണം ഓഡിയൻസ് ബിൽഡായി വരണുണ്ട്, നല്ലോണം ആൾക്കാർ കളി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂട്ടറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ പറിച്ച് നടുകയാണ്, അല്ലാതെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓഡിയൻസ് ഇല്ല വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേണ്ട, ചെയ്യണ്ട, പൈസ നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത റൂട്ടറിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റൂട്ടർ ചെയ്തേനെ. റൂട്ടറിൽ പിന്നെ പിഴച്ച ആഡ് കുറേയൊക്കെ വരും, വെറുത്തു പോകും. ആൾക്കാർ വെറുപ്പിക്കണം എന്തിനാണ്, വെറുതെ ഉള്ളതും കൂടെ പോകും.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് റൂട്ടറിൽ. കിക്കിൽ എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. അവർ പണ്ട് ഈഗിളിനും റബലിനും ചന്ദ്രനും ബാബുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺട്രാക്റ്റ്. കിക്കിലൊക്കെ നല്ല വാച്ചിങ് ആണ്, വാച്ചിങ്ങിനാണ് പൈസ. ട്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ. ട്വിച്ചിൽ ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ. ഗുഡ് നൈറ്റ് മെന്നിയാണ് ബൈ. നമ്മുടെ ഇവൻ തൊപ്പി കോൺട്രാക്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കിക്കിന്റെ ലൈവില്. അത് അങ്ങനെ നമ്മളെ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെ പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. അത് കട്ട ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. അവരെടുത്ത് ലൈവിൽ കാണിച്ചല്ലേ, ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, റീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴത്തെ കമന്റ്സ് കാണണോടെ ഈ തൊപ്പിയിലെ മറ്റേ കമന്റിന്റെ താഴെ എന്ത് രീതി ഈ റീൽസിന്റെ താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് കാണണം. ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിക്കാൻ പോയത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് 5 മണി ഒരു ജോലി ചെയ്യണത്. എടാ നീ എന്തിനാണ് 5 മണി ഒരു ജോലി ചെയ്യണത്? നിന്റെ ഇഷ്ടമാണത് അല്ലേ? അവൻ റിസ്ക് എടുത്ത് തൊപ്പി ചെയ്തതിന് തൊപ്പിക്ക് അതിന്റെ ബലം ഉണ്ടായി, തൊപ്പിക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടണത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചോ. സ്ട്രീമിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലി തന്നെയാണ്. അത് വേറെ രീതിക്കുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഇത്രയും ഓഡിയൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഞാൻ എൻ്റെ താഴത്തെ കമന്റ് കണ്ട് ഞാൻ വെറുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അയ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചിന്താഗതി, ഏറ്റവും സാധാരണ ചിന്താഗതി. ഒരു റിസ്ക്കും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാൻ റെഡിയല്ല. പക്ഷെ അങ്ങറ്റത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു 9 to 5 ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. MRC ക്ലാൻ ബ്രോയിൻ്റെ അല്ലേ? MRC ക്ലാൻ എൻ്റെ അല്ല. MRC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഞാൻ എൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ലോക്കോന്ന് പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ച് അതിലെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. MRC ഞാൻ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ്. പേയ്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അല്ലാതെ MRC എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. MRCയുടെ ഓണർ MRC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല. MRC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പേര് മാറ്റി. ഞാൻ ബൈനറി ലീജിയൻ എന്നാക്കി. എനിക്ക് ആ പേര് വേണ്ട സത്യം. അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം. തൊപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ 45K വാച്ചിങ് ആണ് ലൈവിൽ. ആ വിഷയം കയറി വരട്ടെ. അത് നല്ല രസമാണ് അവരെ ലൈവ് കാണാൻ, നല്ല രസമാണ്. ഞാനും കാണാറുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. അവരെന്തോ ചെയ്യട്ടെ, അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഞാൻ പറയണത്. എന്തൊരു വൃത്തിയായിട്ട കമന്ററായി. ജീവിതം വെറുത്തും കണ്ട എന്നുവെച്ചാ അവിടെ ആരും കാണണില്ല. അവ അത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു, അവ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഓഡിയൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ നിൽക്കണോണ്ടാണ് അവൻ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കണില്ല. അതിന്റെ കമന്റൊക്കെ കാണണം എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് ഇടണം. MRC ആരുടെയാണ് അണ്ണാ? എടാ MRC എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലായിരുന്നു, ഒരു ക്ലാനിന്റെ പേരാണ് MRC. ഇപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് പണ്ടൊരു ക്ലാൻ ആയിരുന്നു പോലെ, പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കമ്പനി ആയത്. അതുപോലെ പല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെ കമ്പനി. അതുപോലെ MRC ഒരു ക്ലാനിന്റെ പേരായിരുന്നു MRC. അപ്പം നമുക്ക് ലോക്കോയിൽ പേയ്മെന്റ്സ് സ്റ്റക്കായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ MRCയിലുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് MRC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അക്കൗണ്ടിലേ പൈസ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആരും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ആരും MRC രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് MRC രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് MRC അക്കൗണ്ടും തുടങ്ങി അതിലെല്ലാവരെയും പേയ്മെന്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. അതാണ് ചെയ്തത്. അതിലും എനിക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് എല്ലാം കൂടെ നഷ്ടം എത്ര ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്നിട്ട് വിചാരിച്ച് അത് പയ്യെ സൈഡിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ കമ്പനി വിട്ട് ഞാനൊരു വേറെ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബൈനറി ലീജിയൻ സെറ്റാക്കി. ബൈനറി ലീജിയനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം. ചേട്ടാ ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ക്യാമ്പസ് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. കാണില്ല. എന്നിട്ട് ആരെയും നന്നായി കണ്ട അത് കണ്ട് കാണും കടി തുടങ്ങും. ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. എന്നാൽ ഞാനും പോകുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ്. ഞാനിപ്പോൾ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി കുറേ കാലം ശേഷമാണ് വാച്ച് പാർട്ടി വന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം വന്നു. സെന്റിനലിലെ മാച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ വാച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ പഴയതൊരു 9:10 ലൈവൊക്കെ വരാം. എല്ലാവരും റിവ്യൂ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്ന റിവ്യൂവിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തൊപ്പി പറയുന്നുണ്ട് MRC ക്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മമ്മൂനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ, എനിക്ക് അതിലെ ക്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് ആരാണ് ആൾക്കാരെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു സാധനം അത്ര തന്നെ.
അത് എന്നിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്തു, എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പോണേ, ടാറ്റ. MRC ലീഡർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടോ, എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു പിടിയില്ല എന്തിനാണെന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്കൊരു പേരായിരുന്നു പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക്കോ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് അതിലേ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, അത്ര തന്നെ. അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. ഗോകുവില്ല ഇപ്പോഴും MRC, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു പിടിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഇത്ര അറിയാം, എനിക്ക് എൻ്റെ POE മാത്രമേ അറിയാവൂ. ബാക്കി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഗോക്കു ഉണ്ടോ ആരാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഗോക്കു ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല്ല. അവൻ എനിക്കിടയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ഞാനാണോടാ MRC നോക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അവനൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല, ഗോക്കുവിനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞു. പോണേ ഗൈസ്, അപ്പൊ ടാറ്റ, ലവ് യു ഓൾ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ദിസ് ഇസ് മെനറ്റാം സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ, ടാറ്റ. അപ്പൊ ക്യാമറ ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ പെർമനന്റ് ആക്കാം. ടാറ്റ.